You have to study, remember. Always you will be under pressure because of your work, your office, that is auditing in your farm, client, etc. Then you will attend in class. I think class is going to be finished, right? In this month. So Yes, ma'am. within how far I know, within 6th of February, all classes of certificate level will be finished. So you will study, you will get enough time. You can start so that you can study properly and get ready for the exam. So try your level best to study regularly, because remember, regularly you have to study. Regularity is a very great thing to achieve your target or result. Because if you read one day more, 2, 3, 4 hours, whatever the time, it doesn't matter. But matter is if you can study regularly 2 hours, at least 1 hour, then you will get a good thing, good result. Because another thing is, whenever you study new thing, you should have some time to your hands so that you can just what can I say? I think it is called eyeball check. Do you know? Just একটু দেখা, এটাকে কি বলে যে মানে উল্টা দেখা বলে না, যে একবার জাস্ট চোখ বুলাইছি, like that. Okay, so you should have some time before starting new thing, new learning. Just what you studied last few days or last day, you'll just check it as an eyeball check. So that it will fix to your brain permanently. Because of if you study one thing before 1 month, you'll forget it again. So you need to see sometimes, just দেখা কিছুক্ষণ সময় before, when you start your studying, main studying, 15 minutes, half an hour, you can see the previous studying what you have already done. You got my point? Yes, ma'am. Okay, so because these are this is very important for, especially for law, because these are sections and you have to know all the sections. And just একবার একটু দেখে নেবেন, কয়েকটা পেজ উল্টায় দেখবেন the last few days what you have studied. Every day you will do regularly this, then you will get a very good result, I think, from this. Then before exam you will see all are finished and all are in your brain. Okay, so it is 7. So should I start? How many are we now? We are 27. Out of 27, how many you are in front of your screen or mobile? How many you are in front of your laptop or desktop? It means I think most of the students, they're attending through mobile, right? Maybe, ma'am. I think so. We are 13 now. Okay. What do you suggest? Should I start now?
ম্যাম 7:15 করলে ভালো হয় মেবি। If you lose 15 minutes. Ma'am, we are waiting for 5 or 6 minutes. 5 or 6 minutes more. 5 minutes, 6 minutes. It means the 7:15. So if you lose 15 minutes to start, how you will finish? Okay. Already 32 members are joined. I hope we can start now. Okay, 32. Okay, let's start. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we will start. This is, I'm going to finish today. Now the first class of today. We'll discuss here in continuation of the previous classes. We will finish here all the section. Okay, up to 137. And then we will come back to second class. Few sections we left during our continued discussion. We will go through those sections, and I would like to discuss sometime regarding the basic thing of the negotiable instrument, because I think somebody may miss that one, so that you can understand what is negotiable instrument, because I think we'll get 15 minutes time after that as per my plan. Okay, so let's start the basic discussion of today. Today we'll start from section 121. Okay, we completed up to 120, so today we'll start from 121. The title of the section is Estoppel Against Denying Capacity of Payee to Endorse. Try to understand the title of the section. In the legal, as a legal word or in law, the estoppel means any party can be stopped. কোনো পার্টিকে কোনো থেকে স্টপ করে রাখা। হ্যাঁ, ওকে, সো estoppel against denying capacity of payee to endorse. Got my point? Against denying capacity of payee. Payee capacity endorse করার capacity থেকে আমরা তাকে ইতে রাখবো, that is, it's not allowed by the law. Okay, what is inside? No maker of note or acceptor of bill. Note or bill acceptor or maker not permitted. That is, no maker means no maker of note or acceptor of bill be permitted to deny the payee's capacity at the date of the note or bill to endorse the same. মোট কথা হলো যে আপনি কোনোভাবেই কোনো মেকার বা অ্যাকসেপ্টরকে আপনার ওই অথরিটিতে দেওয়া হয় না যে সে ডিনাই করবে, এটা ডিসএগ্রি করবে পেইর ক্যাপাসিটি। Pay means here, the pay means here who will receive the money. What does it mean? The holder in due course, who will get the money. মানে যে হোল্ডার থাকবে তার যে ক্যাপাসিটি, তার যে ল যে বিষয়গুলো তাকে পারমিট করে, সেগুলো থেকে আপনি এক্সেপ্ট করতে পারবেন না, তাকে ডিনাই করতে পারবেন না, ডিসএগ্রি করতে পারবেন না এজ এ মেকার অর এজ এ acceptor of bill. Especially here for the endorsement, it means that I am the holder of negotiable instrument. Okay, I am the holder, so I can endorse it, I can hand over it, I can negotiate it again. How many already done? It's not the matter here. Matter is here, I am the holder, I can endorse it, so it cannot be denied by the maker or acceptor. Got my point? ম্যাম এখানে ডিনাই বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাচ্ছে, মানে পে কি তার সোজা কথা হলো টাকা ছেড়ে দিবে? না, টাকা ছেড়ে দাও না, আপনি যে আই এম দ্য হোল্ডার, সো আই ক্যান নেগোশিয়েট ইট অ্যাগেন, আমাকে এখান থেকে সেই করতে পারবে না। আমি যে হোল্ডার, আই ক্যান এন্ডোর্স ইট অ্যাগেন, সিম্পল কথা, আমি এন্ডোর্স করতে পারবো, আবার আমি রিসিভ করতে পারি, আদারওয়াইজ আই ক্যান এন্ডোর্স ইট, আই ক্যান হ্যান্ড ওভার ইট, আই ক্যান নেগোশিয়েট ইট, আই ক্যান ট্রান্সফার ইট। দ্যাট মিনস আমাকে নেগোসিয়েশন করার ক্ষেত্রে আমাকে ই করতে পারবে না, স্টপ করতে পারবে না। জি ম্যাম, ওর ক্যাপাসিটিটাকে ম্যাম ডিনাই করা যাবে না। রাইট, গট দ্যাট পয়েন্ট? জি ম্যাম।
So this is very important. Just get the main essence of this section. Estoppel against denying capacity of pay to endorse. দেখেন to endorse মানে endorse করা থেকে আপনি বিরত রাখতে পারবেন না as a maker or as a acceptor. Clear? Okay, ma'am. Okay, I think it's fine. So now section 122. Very related, very what can I say, এটাকে কি বলা যায়, মানে খুব কাছাকাছি। হ্যাঁ, এই দুইটা সেকশন very similar, but there is a difference. So what is the difference? Estoppel against denying signature or capacity of prior party. No endorser of NI shall be permitted. Remember, এখানে কে endorser, মানে law does not permit endorser. Endorser ke permit করে না to deny the signature or capacity to a contract of any prior party to the instrument. No endorser of a negotiable instrument shall be permitted. কোনো endorser কে permitted করা হয় না by this law to deny করতে, that is disagree করতে the capacity to a contract of any prior party to the instrument. Okay, I think it's not clear. Okay, again, section No, 122, estoppel against denying. Denying means এখানে disagreeing. I just have taken this মানে এটাকে কি বলে synonym. I've written here synonym, that this is the legally what does it mean. Estoppel means a party can be stopped. করা এখানে estoppel against denying capacity of paying to endorser. Here estoppel against denying signature or capacity of prior party. You know, there may be lots of party in a negotiable instrument, because you can endorse the second person, he can endorse the third person, he again can endorse. You know this because so these are prior party. I am the holder, so there may have the lots of prior party. Okay, so whoever endorsed this one, they are all the prior parties. So no endorser of a negotiable instrument shall be permitted to deny the signature or capacity to a contract of any prior party to the instrument. Is it clear? Clear. Okay, very good. Now move. Okay, so now we'll see. You know, I think more or less everybody, you know that the crossing of check, you know, the crossing of check. How can we Yes, ma'am. cross a check? You know, I think some of you know very good, very understanding can be very up to the mark. আমরা এখানে একটা I can show, have you got my screen? Yes, ma'am. With an example, just এটাকে কি বলা যায়, যে একটা sample I like to show, but there is nothing is written here. You know that there are two transverse line. Left side above corner, there are two transverse line. Do you see this? Yes, ma'am. দেখতে পাচ্ছি. Yes, ma'am. So this is the basically the process of crossing a check. আমরা সেকশন গুলোতে যাওয়ার আগে এখানে আমি I will discuss you the types of crossing and etc. so that you can easily understand when we will go section wise. Okay, এখানে আমরা দেখি আমরা যখনই চেক ক্রস করি it means আমরা এরকম দুইটা লাইন টেনে দেই. Is it? Okay, so how this is, if you don't write anything, just you have crossed in this manner. This is one kind of crossing. Okay, you can write something this inside these two lines.
That is also one type. Okay. So after, without writing anything, if you just cross in this manner, what you see in front of you, there are two lines only. This is called general crossing. Okay. Then again, if you write a bank name between these two lines, you can write here Pubali Bank, you can write here Standard Chartered Bank. If you mention any bank name here between these two lines, it will be called special crossing. It will be called special crossing. Okay, so we have known already general crossing, then special crossing. Special crossing means you can write here bank name. When the bank name will be mentioned between these two lines, then it will be special crossing. Okay, again come. There are two types we have seen. Again, there it is written account SC payee check. You definitely know account payee check. If you write here SC payee, account payee, okay, this is called account payee check. Okay, the other one is you can write here not negotiable. Try to get this before going to the sections, because we will see the related sections of check crossing between 123 to 131. Just take to your brain the check crossing or crossing of check discussed in this law. 123 থেকে 131 নম্বর ধারাগুলো হচ্ছে relevant with the crossing of check. Okay, so আপনি definitely from this discussion take your brain, বুঝে নেবেন যে কোনো ক্রস what is this, the crossing of check, মানে ক্রস চেকের ব্যাপারে যত সেকশন আছে these are where 123 থেকে 131 এর মধ্যে. Got my point? So don't forget this. Anything of negotiable instrument check related with the crossing of check, this section will be between 123 to 131. These are the sections deal with the crossing of check. Okay, so we are going to discuss here the types of crossing. Then you will see that this discussion, what I am saying you now, you will get this section wise, section by section up to 131. So let's see them. We have seen the general crossing. You need not write anything, or you can write here some abbreviation, ABC and company like this, BCD and company like this. Okay, or this is called the general crossing. Okay, the second one is special crossing. You have to mention here one bank name. Suppose HSBC Bank. Do you get me clear? Yes, ma'am. Okay. If you write here the banks, any bank names, you can write here HSBC. It means it is a specially crossing check. Okay. Then the number 3, account payee check. You know, normally sometimes we write here AC payee. It means account payee check. The last one is not negotiable check. So you can write here not negotiable. These are the 4 types. Okay, now let's see in details the section 123 to 131. You will get all these things from these sections. Okay. Okay, 123. Check crossed generally. যেটা আমরা already discussed just now, all the types of crossing. Okay, how the generally check is crossed. Okay, where a check bears across its face, এই যে তার ফেসের উপরে বেয়ার করছে চেকটা, কি বেয়ার করছে? An addition of the words ABC and company, or any whatever the name, or any abbreviation thereof. Okay, between 2 parallel transverse lines. What you will say these lines? 2 parallel transverse line.
This is a bit new words to us, I think. If you didn't see this before, what you will see, what you will write here, where if you see in your exam hall, to cross a check, what we do, we put parallel transverse lines, two parallel transverse lines on the face of the check. It is the left side above corner. Okay, so between two parallel transverse lines or two parallel transverse lines simply, যেটা আমি আপনাদেরকে একটু আগে বললাম, কিছু না লিখে just you will draw these two line, it means a crossing, the check already crossed. Okay, কি বলছে এখানে, between two parallel lines আপনার এইরকম নাম থাকতে পারে, any abbreviation থাকতে পারে, or two parallel transverse line simply, কিছু না লিখে, either with or without the words not negotiable, এটাও হতে পারে. Okay, that addition shall be deemed a crossing and the check shall be deemed to be cross check. I think you got the points in detail. আপনি দুইটা প্যারালাল লাইন শুধু টেনে দিলে ওটা কি হবে, জেনারেলি ক্রস চেক হয়ে যাবে, চেকটা ক্রস হয়ে যাবে। অথবা দুইটা লাইনের মধ্যে আপনি লিখে দিতে পারেন এবিসি এন্ড কোম্পানি, ইট অলসো মিন্স দ্য জেনারেলি ক্রস চেক। ওকে, এই যে এই এতক্ষণ ডিসকাশন হলো, এগুলো কিন্তু কি হলো, আপনার ক্রস চেকটা ক্রস। ম্যাম কোম্পানি নাম লেখা থাকলে ম্যাম এটা স্পেশাল হয়ে যাবে না? না, only when you will mention the name of bank, you will get it. Wait, you will get it. ম্যাম এখানে নট নেগোশিয়েবল যেটা বলা হয়েছে, এটা তো এটা থাকলেও কি এটা জেনারেল ক্রসিং চেক হয়ে যাবে? এটা একটা রিলেভেন্ট সেকশন, এক্স্যাক্টলি, ইউ উইল গেট ইট লেটার অন, अगेन ইউ উইল গেট ইট। এটা এখানে বলা হয়েছে, যদি আপনি নট নেগোশিয়েবল দেন, এটার একটা মিনিংটা হলো যে আপনি এটা নেগোশিয়েট করতে পারবেন না, ইট মিন্স দ্যাট ওয়ান। এখন এটা জেনারেলি ওটা টাইপস অফ ইস্যুর মধ্যে ইনক্লুডিং অল ইউ ক্যান সে ফোর, বাট এইটা জেনারেলের মধ্যেই যদি আপনি নট নেগোশিয়েবল মিন করতে চান যে এই চেকটা আর নেগোশিয়েট হবে না, তখন এটাকে জেনারেলি ক্রস বাট নট নেগোশিয়েবল। Okay, so very relevant thing, try to get it. Okay, so I think these are all the regarding the generally cross check. Okay, 123 cross check crossed generally. Now come to the check crossed account payee. We'll get all these things, generally check cross, special crossing, then account payee, all these things. Okay, we'll get. Okay, where a check crossed generally bears, দেখেছেন যেটা একটু আগে আপনাকে প্রত্যেকটা এক্সেপ্ট স্পেশাল ছাড়া, এটা কিন্তু আমরা আরেকটা ভাবে এটাকে কি বলা যায়, ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। আপনার স্পেশাল মানে হচ্ছে ইউ উইল মেনশন আ ব্যাংক নেম, দ্যাটস অল। আর আদার গুলোকে আপনি জেনারেলের মধ্যে ফেলবেন, কিন্তু জেনারেলের মধ্যে আবার এসসি পেইটাও জেনারেল ক্রস চেকিং বলা হবে, কিন্তু আবার এটাকে কি মিন করলো যে এটা আপনি অ্যাজ এ হোল আপনি এই চারটা টাইপকে দুইটা ইতে নিতে পারেন, দ্যাট ইজ, বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন ডেপথ। আচ্ছা, where a check cross generally bears across its face an addition of the words account payee, which already discussed, between the two parallel transverse lines constituting the general crossing. এটা general crossing হয়, the check besides being crossed generally is said to be crossed account payee. আপনাকে অ্যাকাউন্ট পেইটা লিখে দিবেন, তখন এটা অ্যাকাউন্ট পেই নামে হবে, বাট এটা জেনারেল ক্রসিং এর মধ্যে পড়ে যায়। ওয়ান টাইপ অফ, আপনি এটাকে কি বলে, মানে টাইপস অফ চেক যদি আমরা বলি, আমরা চারটা বলেছি ইন এলাবোরেশন অফ দিস টোটাল প্রসিডিউর, বাট আপনি যখন ইন শর্টলি যে এটা কিসের মধ্যে পড়ে, জেনারেলের মধ্যে, ওটা হলো স্পেশাল অনলি when you mention the bank name, we'll get. Okay, so account payee is said to be account payee check. When it is account payee, তাহলে কি হবে, when a check is crossed account payee, it shall cease to be negotiable. এইটাও কিন্তু নেগোশিয়েট করা যাবে না। আচ্ছা, it shall be the duty of the banker collecting payment of the check to credit the proceeds thereof only to the account of the payee named in the check. আমরা সবাই জানি যে account payee check আপনাকে কি করতে হবে, আপনি wherever you place it to your bank will collect it and your bank will credit your account, isn't it? I think you know this better. Bank এর ডিউটিটা কি এখানে, what bank will do?
আমরা জানি যে it shall be the duty of the banker, if I say in the law, that is voice of law, it shall be the duty of banker collecting payment of the check. চেকের পেমেন্টটা কালেক্ট করবে to credit the proceeds only to the account of the payee, মানে যে এই টাকাটা পাবে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ব্যাংক কি করবে, এটা ক্রেডিট করবে, কালেকশন করবে, দেন এটা ক্রেডিট করবে, রাইট? I think it's all regarding this. Now, check cross specially. Check cross specially. Where a check bears across its face an addition of the name of a banker, either with or without the words not negotiable, that addition shall be deemed a crossing, and that check shall be deemed to be crossed specially and to be crossed to that banker. এখানে লেখা যেটাই আছে, আপনাকে মনে রাখতে হবে যেটা, যে ইউ উইল মেনশন ওয়ান ব্যাংক নেম। কোথায় ব্যাংকের নামটা মেনশন করবেন? ইউ উইল মেনশন দ্য ব্যাংক নেম বিটুইন দিস টু প্যারালাল লাইনস, ট্রান্সভার্স লাইন। ইউ উইল রাইট হিয়ার HSBC ব্যাংক। সো ইউ হ্যাভ টু, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, আপনাকে ওই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, ওই ব্যাংকে এটাকে আপনাকে প্লেস করতে হবে। দেন HSBC bank will collect your money and will credit your account. Okay, so whenever, only the point is you will mention here bank name, another bank name. So it will be special. ACPA তেও তো মানে ব্যাংক নেম লেখা লাগে না, মানে আমার অ্যাকাউন্টের ব্যাংক। No. Be clear, please. Bank name, when you mention your bank name, that will be, that must be special crossing. ACPay means আপনার যদি রূপালী ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট থাকে, আপনি ওই ব্যাংকে জমা দিতে পারেন। আপনার রূপালী ব্যাংকে আরেকটা অ্যাকাউন্ট আছে, ওই ব্যাংকেও জমা দিতে পারেন। Both of them can collect your money. মানে ACPA তে তাহলে ব্যাংক টু ব্যাংক ট্রান্সফার না, এটা হচ্ছে আমি নিজে যেয়ে আবার টাকা জমা দিতে পারবো। না। Oh my God, we have to discuss before. আপনাকে আমাকে আরো বেশি জানতে হবে যে এই অ্যাকাউন্ট পেই চেক মানে কি। You cannot collect any money, cash. You cannot go to the cash counter of the bank to get your money. You have to deposit this to bank to collect your money. Bank will only bank to bank collection. Bank will collect your money. Bank will credit your account. Then you will draw your money from your account. ওকে ম্যাম, বুঝছি। Be clear? ম্যাম এখানে হচ্ছে যে যদি আমি কোনো ব্যাংকের নাম উল্লেখ করে দিই, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে মানে যে ব্যাংকে রিপ্রেজেন্ট করাবো ওই ব্যাংক হচ্ছে যে ব্যাংকের নামে মেনশন করবো ওইখানে হচ্ছে পেমেন্ট করে দিবে, আমি ওইখান থেকে কালেক্ট করবো। হ্যাঁ, মানে ওই ব্যাংক কালেক্ট করে দিবে আপনার টাকাটা, ওই ব্যাংক কালেক্ট করে আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার হবে। আপনি যদি আরেকটু ওইটা সেন্টেন্স দেন যে আপনার সাউথ ইস্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই, যদি আমাকে এরকম একটা চেক কেউ দেয়, তাহলে কিন্তু আমি এই টাকাটা কালেক্ট করতে পারবো না, বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ এনি অ্যাকাউন্ট ইন দ্য সাউথ ইস্ট ব্যাংক। আমাকে আবার হয়তো বা অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হবে, দেন তা আমি তো একটা পেমেন্টের জন্য আমি আরেকটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করব না। ক্লিয়ার? স্পেশাল ক্রসিং চেকের মানেটাই হচ্ছে যে আপনার যেই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে সেই ব্যাংকের নাম মেনশন করে দিতে হবে। আর ACPA means these are all, remember, these are all bank to bank transaction. Bank will collect your money and bank will credit your account. Then you will draw your money through your check. Okay? So এখানে ডিফারেন্সটা আপনাকে বুঝতে হবে যে when the bank name is mentioned, যদি HSBC ব্যাংকের নাম মেনশন করা থাকে, ইট মিন্স আমার HSBC তে একটা অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, ওই ব্যাংকে আমার ওই অ্যাকাউন্টে এই টাকাটা আমি ডিপোজিট করব। দেন আমার ওই HSBC ব্যাংক ওই টাকাটা কালেক্ট করবে, আমার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে দিবে, দেন আমি টাকাটা ড্র করব। Got my point? Yes ma'am. This is special. Okay, accept the special. অন্য ক্ষেত্রগুলো দিতে হবে যে আমি আপনি ACPA লিখে আমাকে একটা দিলেন, হ্যাঁ মাঝখানের কথা তো কিছু it's not clear? Is it not clear? ম্যাম, মাঝে মাঝে তো কথা শোনা যায় না।
You don't get my voice, I don't know. Is it now or from beginning? Is it clear now? ম্যাম এখন ক্লিয়ার, বাট মাঝে মাঝে একটু হচ্ছিল আর কি। আচ্ছা, এখন আমি just I want to make you very clear regarding this crossing of check. আপনাকে যেটা আইডেন্টিফাই করে রাখতে হবে স্পেশাল ক্রসিং এবং আদার অল। আপনি দুইটা গ্রুপে নেন। হ্যাঁ, স্পেশাল হচ্ছে যখন আপনার কোনো ব্যাংকের নাম মেনশন করা হবে অন দ্য ফেস অফ দ্য চেক, তখন এখন কিছু শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তখন যেটা হবে যে আমার ওই ব্যাংকে আমার এইচএসবিসি ব্যাংকের নাম মেনশন করা হচ্ছে, আমার এইচএসবিসি তে অ্যাকাউন্ট আছে, আমি আমার অ্যাকাউন্টে চেকটা ডিপোজিট করব, ব্যাংক উইল, দ্যাট ইজ এইচএসবিসি উইল কালেক্ট my money and will credit to my account. Okay, this is one. Okay, special crossing. Okay, the other thing, account payee or the other general crossing এর যে আরেকটা দেখে আসলাম, এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হবে কি আপনার 4-5টা ব্যাংকে যদি অ্যাকাউন্ট থাকে, আমার 2টা অ্যাকাউন্ট আছে, সিম্পল যদি আমি সিম্পলি বলতে চাই, আপনি আমাকে এসসিপি একটা চেক দিলেন, আমি আমার সাউথ ইস্ট ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে, আমার পূবালী ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে, সো আমি পূবালী ব্যাংকে জমা দিতে পারি, অর সাউথ ইস্ট ব্যাংকে অলসো আই ক্যান ডিপোজিট দ্যাট ওয়ান, দ্য সেম ওয়ান। হ্যাঁ, আমি যে কোনো একটাতে জমা দিলে আমার টাকাটা কালেকশন করে দিবে ব্যাংক। ইন দ্য সেম ম্যানার ব্যাংক উইল কালেক্ট মানি, ব্যাংক উইল ক্রেডিট মাই অ্যাকাউন্ট। আপনি কি বুঝতে পারছেন the point what I want to raise? প্রত্যেকটা কিন্তু ব্যাংক কালেক্ট করবে, কিন্তু স্পেশালিটা ডিফারেন্স হলো ওই স্পেশাল ব্যাংকই করতে হবে যেই নামটা মেনশন করা আছে on the face of the check. The other thing is the account pay means after you have 2-3 accounts in 2-3 banks, so whatever you choose, whatever you like, you will deposit that account, that bank, and the bank will collect your money. ম্যাম স্পেশালের ক্ষেত্রে মেইনলি ডিফারেন্স হচ্ছে আমাকে স্পেসিফিক করে দিল। হ্যাঁ, মানে ব্যাংকটা মধ্যে আমি যে স্পেসিফিক কোনো করবে, ব্যাংক স্পেসিফিক করবে। জি ম্যাম, ব্যাংকটা স্পেসিফিক করে দিল। Okay, so move to the section where we were. Account pay check we have done. Okay, check cross specially already done. Okay. এখন আসেন 125, section 125, crossing after issue. একটা চেক ইস্যু হলো, it was not crossed. So আপনি আমাকে চেক দিয়েছেন, ক্রস করেন নাই, so I can cross it. Okay, how? আচ্ছা, where a check is uncrossed, the holder may cross it generally or specially. আপনি আমাকে একটা চেক দিয়েছেন যেটা uncrossed, মানে চেক ক্রস করেন নাই, আমি যেহেতু অ্যাজ এ হোল্ডার আমি এটাকে আমার ইচ্ছা মতো এটাকে ক্রস করতে পারি। It may be general, it may be special. Okay, because this is also negotiable instrument, you know, I can negotiate to other one. Okay, where a check is crossed generally, যেটা generally cross করা হয়েছে, the holder may cross it specially. কিভাবে? এখানে আপনি আমাকে, you have given this check me, so you didn't write it here anything, so I can write HSBC Bank and I can hand over this one to, I can negotiate to, or I can transfer to other person, making it special crossing. Got my point? Yes, ma'am. Okay, so again the point number 3, where the check is crossed generally or specially, the holder may add the words not negotiable. আমাকে আপনি যেভাবেই চেকটা দেন, আমি এটা not negotiable করে এটা আমি আবার আরেকজনকে দিতে পারি, এটা নেগোশিয়েট হবে না, it's final. আচ্ছা, in that case, where a check is crossed specially, the banker to whom it is crossed specially may again cross it specially to another bank, his agent for collection. এইটা কি বলেছে? You got my point? এখানে যেটা বলা হয়েছে, ইন কেস অফ স্পেশাল ক্রসিং এর ক্ষেত্রে, যখন আপনাকে স্পেশাল ক্রসিং এর ক্ষেত্রে হোয়াট উই হ্যাভ সিন, যে ওই ডেফিনিট ওই স্পেসিফিক ব্যাংকে আপনাকে যেতে হবে, প্লেস করতে হবে। আমরা এই পর্যন্ত আমরা জানি, ভেরি ক্লিয়ার আপ টু নাও, ইজ ইট? ওকে, দেন এইটা কিন্তু আমি ওই ব্যাংকে জমা দিয়েছি অলরেডি। আচ্ছা, দেওয়ার পরে ওই ব্যাংক, আমি কিন্তু অন্য ব্যাংকে আই ক্যান নট প্লেস ইট,
HSBC mention করা আছে, so I cannot place it to other bank. I have to deposit it to the HSBC. ওকে, আচ্ছা HSBC তে ওই মেনশন করা যে স্পেশাল চেকটা জমা দিলাম, এটা কিন্তু আমি ওই স্পেসিফিক ওই ব্যাংকেই জমা দিলাম। দেওয়ার পরে কি করতে পারে ব্যাংকার, এটাকে আবার ক্রস করতে পারে অ্যাগেন, শুধুমাত্র ওই ব্যাংক পারে কাকে, টু অ্যানাদার ব্যাংকার অর হিজ এজেন্ট ফর কালেকশন। মনে করেন যে HSBC কালেকশনের জন্য অন্য কোনো এজেন্ট আছে, সেই ক্ষেত্রে সে ওটা আপনার এটাকে ক্রস করতে পারে টু দা এজেন্ট নেম। কিন্তু আমি অ্যাজ এ হোল্ডার, বিকজ আই ওয়াজ দ্য হোল্ডার অফ দ্যাট চেক, আমি হোল্ডার ছিলাম, আমাকে কিন্তু HSBC তেই যেতে হবে। আমি HSBC তে না গিয়ে আই ক্যানট ডু এনিথিং উইথ দিস চেক, আমি টাকাটা পেতেই পারবো না, আমাকে HSBC তেই যেতে হবে। আপ টু নাও আই থিঙ্ক দিস ইজ ক্লিয়ার। ওকে, সো এখন HSBC তে আমি গেলাম উইথ এ স্পেশালি ক্রস চেক। এখন HSBC কি করতে পারবে, HSBC ক্যান ক্রস ইট अगेन টু অ্যানাদার ব্যাংক, শুধু HSBC করতে পারে অথবা তার এজেন্টকে দিতে পারে, সো দ্যাট হি ক্যান কালেক্ট ইট। দিস ইজ দ্য থিং। ওকে, এখন একটা রিলেভেন্ট থিং আমরা জেনে নেই, হু ক্যান ক্রস এ চেক। A check can be crossed by drawer, the holder and bank. ব্যাংক যখন, আরেকটা জিনিস এখানে দেখে নেন, ব্যাংক যখন ক্রস করে চেক, স্পেশালি আপনি একটু আগে অলরেডি উই হ্যাভ সিন দ্য এজেন্ট ফর কালেকশন, মেইনলি ব্যাংক আপনার ক্রস করে এজেন্টকে কালেকশনের জন্য। ওকে, এটা একটা রিলেভেন্ট কোশ্চেন, ইট ইজ নট দ্য section. Okay, so I think it's clear. 125, then come down the 126. এখন দেখি আমরা যেটা আমরা এতক্ষণ বলে আসছি অলরেডি, you got this point. Payment of check cross generally. এখন পেমেন্টটা কিভাবে হবে? Where a check is crossed generally, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker. হ্যাঁ, যেটা বলেছি যে আপনার ইন কেস অফ পেমেন্ট, আপনাকে ব্যাংকই এটা পেমেন্ট আপনাকে কালেকশন করে দিবে, ক্রেডিট করবে টু ইউর অ্যাকাউন্টস। ইউ উইল নট গেট দ্য directly the cash. You cannot place this check into the over the counter of the bank. You will not get the money because bank will not pay. You have to deposit to the account, and the bank will collect that branch, or the bank will collect your money and credit to your accounts. Okay, so এখানে ওই কথাটা বলা হচ্ছে, the where a check is crossed generally, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker. দেখেন ব্র্যাকেটে যেটা মেইন থিং যেটা হলো যে ব্যাংক টু ব্যাংক, আপনাকে ব্যাংক টু ব্যাংকে এটা হবে। আচ্ছা, পেমেন্ট অফ চেক ক্রস স্পেশালি, where a check is crossed specially, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to the banker to whom it is crossed or his agent for collection. Bank to bank to whom it is drawn. এখানে দেখেন আমি সংক্ষেপে যেটা লিখেছি, ইন শর্ট, এখানে হচ্ছে আপনি অ্যাকাউন্ট পে চেক দিলেন, আপনার পূবালী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, ইউ হ্যাভ অ্যাকাউন্ট ইন সাউথ ইস্ট ব্যাংক অলসো, so whichever you like, you deposit it to South East Bank, so bank will collect, will credit to your account. That's fine, but you could do this through the Pubali Bank also. মানে আপনার দুইটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে, আপনি অ্যাকাউন্ট পেয়ে চেক পেয়েছেন, আপনি সাউথ ইস্ট ব্যাংকে জমা দিয়েছেন, সাউথ ইস্ট ব্যাংক এটা কালেক্ট করে আপনার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে দিল। ওকে, অন দ্য আদার হ্যান্ড, আপনি সাউথ ইস্ট ব্যাংকে না গিয়ে কিন্তু আপনি ইউ হ্যাভ অ্যানাদার অ্যাকাউন্ট ইন পুবালি ব্যাংক, সো ইউ কুড গো দেয়ার অলসো। পুবালি ব্যাংকও এটা করতে পারতো, আপনি যদি জমা দিতেন তাহলে পুবালি ব্যাংকও সেম কাজটাই করত। ওকে, ইটস ক্লিয়ার। এখন আসেন, ইয়েস ম্যাম, যদি এই যে ক্রেডিট করে দিল আমার অ্যাকাউন্টে, তখন তো আমি ব্যাংক কাউন্টার থেকে আবার টাকাটা নিতে পারবো, রাইট? না, এটা তো ইউ হ্যাভ টু গিভ देम টাইম, আপনি তো সাথে সাথে পাবেন না। আপনি কিভাবে পাবেন? হ্যাঁ ম্যাম, ওই যে মানে সাথে সাথে না, মানে পরে আমি ব্যাক পাবো। ইয়েস, মানে হ্যাঁ, পরে আর কি আমি মানে সাথে সাথে না পেলেও মানে পরে আর কি আমার অ্যাকাউন্টে আসার পরে আমি তখন টাকাটা কাউন্টার থেকে নিয়ে নিতে পারবো। না, কাউন্টার থেকে কিভাবে নেবেন? ইউ হ্যাভ টু ড্র ইওর চেক, আপনি চেকের মাধ্যমে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে তুলতে পারবেন। ওকে ম্যাম। তাহলে তো আপনার এটা তো ক্যাশ রিসিভ হইলো না, হইলো না ম্যাম। No, because you have to draw money from your bank account. Okay,
like you have to write your check, then you will go to the counter, then you will get the money. Okay. এরপরে যেটা হলো in case of special, আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে আমি পূবালী ব্যাংক বা সাউথ ইস্ট ব্যাংক দুইটা যে কোনো একটা I can select and I can place this check, I can deposit this check. But in case of special crossing, what is difference between this? আপনি এখানে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন. Where a check is crossed specially, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to banker to whom it is crossed or his agent for collection. এই যে এই ম্যানারটা আপনি স্পেশাল ক্রসিং চেকে আপনি কি করলেন, এইচএসবিসি তে ব্যাংকে গেলেন, বিকজ আপনার এই চেকের গায়ে লেখা আছে, ফেসে লেখা আছে, ইট বিয়ার্স অন হিজ ফেস দ্যাট the HSBC bank. So you have to have one account in HSBC bank and you will go there, you deposit this check. So HSBC কি করবে, HSBC এখন এইটাকে তার প্রয়োজনীয় ওয়েতে যাবে, তার যদি সে নিজে কালেক্ট না করলে তার এজেন্টকে সে ক্রস করে দিতে পারে, এজেন্ট উইল কালেক্ট। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ ব্যাংক টু হোম ইট ইজ ক্রস, আপনার এজেন্টকেই শুধুমাত্র সেই করতে পারে। আর এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে অন হোম ইট ইজ ড্রন শ্যাল নট পে ইট আদারওয়াইজ টু দ্য ব্যাংকার, ওই এইচএস ব্যাংকে ওই একই কথা, এইচএসবিসি ব্যাংক যেই ব্যাংকের চেকটা আপনাকে দিল ওখান থেকে কালেক্ট করে এনে দিবে, দ্যাটস অল। মানে আপনার চেকের ক্ষেত্রে, ক্রস চেকের ক্ষেত্রে কিভাবে পেমেন্টটা হবে, দ্যাট ইজ দ্য ডিটেইল থিংস আর হিয়ার। আই থিংক ইউ গট দ্য পয়েন্ট and you can differentiate. Okay, we have 15 minutes. Get ready for your exam mentally. I will just email you by 8. Okay, section 127. I think we cannot finish before this. Okay, up to payment of check cross specially more than once. Payment of check cross specially more than once. When a check is crossed specially to more than one banker, except when crossed to an agent for the purpose of collection. আমরা কিন্তু এতক্ষণ ধরে যেটা, এটা হলো except, মানে আপনার কি কি ভেরিয়েশন আছে সেই জিনিসটা আপনি পাবেন এখানে, ভেরিয়েশনটা। আমরা কিন্তু এতক্ষণ ধরে দেখেছি যে ইন কেস অফ স্পেশাল ক্রসিং, যে এইচএসবিসি ব্যাংক ক্যান ক্রস দ্য চেক টু হিজ এজেন্ট ফর কালেকশন। হ্যাঁ, এখানে বলছে ওই যে এজেন্টকে কালেকশনের জন্য যে আপনি ক্রস করলেন ওইটা ছাড়া কি, যদি আপনি দুই স্পেশাল ক্রস করেন মোর দেন ওয়ান ব্যাংকার, তাহলে কি হবে, the banker to whom it is placed or drawn for payment may refuse payment. মানে এটা কি বলে, মোদ্দা কথা হলো এই সেকশনে যে আপনি দুইটা ব্যাংকে আপনি স্পেশাল ক্রসিংটা আপনি দুইটা ব্যাংকের নাম মেনশন করতে পারবেন না। যদি করেন, যার কাছে যাবেন সে বলবে পেমেন্ট রিফিউজ করে দিবে, সে উইল নট আপনার করে দিবে, এটা সেটা করবে না। Got my point? Yes, ma'am. Okay, so 128, payment in due course of cross check. In case of cross check, the liability of paying bank is discharged by payment in due course. Liability of paying bank is discharged by, আমরা কি পড়ছি এক্স্যাক্টলি এখানে, পেমেন্ট ইন ডিউ কোর্স অফ ক্রস চেক। মোট কথা হলো পেমেন্টটা, লাইবিলিটিটা কিভাবে ডিসচার্জ হবে এখানে। ইন কেস অফ লাইবিলিটি অফ পেইং ব্যাংক, যেই ব্যাংক টাকাটা দিচ্ছে, ডিসচার্জ হয়ে যায় বাই পেমেন্ট ইন ডিউ কোর্স। সোজা কথা হলো আপনি আমাকে যে ক্রস চেকটা দিলেন, আমি আমার ব্যাংকে জমা দিলাম, ব্যাংক যখন আপনার ব্যাংকে পাঠালো, ওইটা কালেকশন হয়ে যাওয়ার পরেই, মানে আপনার ব্যাংক টাকাটা দিয়ে দেওয়ার পরেই সে লাইবিলিটি ডিসচার্জ হয়ে গেল, তার আর কোনো লাইবিলিটি নাই। ওকে, হোয়াট আর দ্য রিলেভেন্ট থিংস? Liability of paying bank is discharged by payment in due course to the bank presenting the check for payment. Presenting the check for payment, যেটা প্রেজেন্ট করা হয়েছে, it was not the duty of the paying bank to see that the money reaches the true owner. What does it mean? Anybody is there can got this point? Because we have done a long discussion from crossing of check. এটা সিম্পল কথা হচ্ছে, আপনি আমাকে যে চেকটা দিলেন, আমি এটা আমার অ্যাকাউন্টে জমা দিলাম, আমার ব্যাংক গিয়ে আপনার ব্যাংক থেকে টাকাটা কালেকশন করলো, এই ক্ষেত্রে আপনার যে ব্যাংক, সে
তার লাইবিলিটিটা ওখানেই শেষ হয়ে গেল, সে টাকাটা পেমেন্ট করে দিয়েছে আমার সাউথ ইস্ট ব্যাংকে। সো এখন আমি টাকাটা পেলাম কি পেলাম না, ইট ডাজন্ট ম্যাটার ফর ইওর ব্যাংক। মানে ট্রু ওনার মানে আমি তো হোল্ডার, I am the holder. I deposited my check to my Southeast Bank. আপনি যে আমাকে চেকটা দিলেন এটা ধরে নেন সোনালী ব্যাংকের। এখন সোনালী ব্যাংকে যে টাকাটা সাউথ ইস্ট ব্যাংককে দিয়ে দিল, সাউথ ইস্ট ব্যাংক টাকাটা সোনালী ব্যাংকের কাছ থেকে কালেকশন করলো। ইন দ্যাট কেস আপনার যে সোনালী ব্যাংক, the bank's responsibility, bank's আপনার এটাকে কি বলে লায়াবিলিটি ডিসচার্জড, সে জানার দরকার নাই, সে জাস্ট সাউথ ইস্ট ব্যাংকে টাকাটা দিল। আমি যে ওনার অফ দ্য, আমি যে হোল্ডার অফ দ্যাট চেক, আমি পেলাম কি পেলাম না, ইটস নট দ্য ম্যাটার অফ সোনালী ব্যাংক। I think it's clear. Yes, ma'am. Okay, now 129 payment of cross check out of due course. আমরা এখন ফিনিশ করব within 8 up to 131. আমরা check related section গুলো will finish now, then we will go to exam. So 129 payment of cross check out of due course. Out of due course হলে কি হবে? Out of due course check payment হলে কি হবে? Okay, any banker paying a check cross generally, any banker paying a check cross generally otherwise than to a banker, or a check cross specially otherwise than to a banker to whom it is crossed. Okay, or his agent for collection. A banker paying a check crossed. Being a banker, J banker after paying a cross check, being a banker shall be liable to the true owner of the check for any loss. For any loss. He may sustain or tolerate owing to the check having been so paid. Any banker paying a cross check, being a banker shall be liable to the true owner of the check for any loss he may sustain due to the check having been so paid. Okay, being a banker, any banker paying a cross check, whatever, specially or generally, যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের ক্রস চেক পেমেন্টের ক্ষেত্রে যে বিং এ ব্যাংকার হিসাবে এনি ব্যাংক পেইং এ ক্রস চেক shall be liable to the true owner of the check, true owner of the check for any loss he may sustain owing to the check having been so paid. এখানে কথাটা হচ্ছে যে বিং এ ব্যাংকার হিসাবে shall be liable to the true owner of the check. যদি এই টোটাল প্রসেসের ক্ষেত্রে টোটাল টাকা পেমেন্ট কালেকশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো পেমেন্ট যদি আপনার যেই ব্যাংকে আপনি টাকাটা ডিপোজিট করেছেন চেকটা, সেই ব্যাংকের যদি আপনার আউট অফ ডিউ কোর্সে যদি পেমেন্ট হয়, পেমেন্টে কোনো হয়, এই পেমেন্টের কারণে কোনো প্রকার লস হলে দ্য পেইং ব্যাংক উইল বি অ্যাজ এ ব্যাংকার উইল বি লায়াবল। ওকে, the last one, 131. Madam, may I also create your great attention? Abdul Halim Sheikh, Madam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Officially, I think you, including your our beloved students, are well by the grace of Almighty. Okay. ছাত্র ভাই বোনেরা, ম্যাডাম সুন্দর করে যাচ্ছেন using English instruction, medium instructions, and Bengali. It's a great opportunity for you, my dear. Last class, অন্যান্য সেকশনে ঢুকলাম, তো মনে হলো যে একটু ঘুরে যাই। যেটা বলার, this is review class. This is, I think, the completion class of you, even our respected madam. So please utilize it. Then also exercise at your home for the keep your memory and take heart.
অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো মাথায় রাখতে হয়, আর একটা হচ্ছে ভিতরে সঞ্চার করতে হয়, যেটা ইংরেজিতে বললাম। এই জন্য লাস্ট ক্লাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আই রিকোয়েস্ট ইনক্লুডিং দ্য প্রেজেন্স অ্যান্ড আদার্স। এই জন্য পরে হলেও যদি ছাত্ররা থাকে যে কোনো সেশনে, নট অনলি দি সেশন, মনে রাখবেন যে এভরি সেশন, ইট মে বি ট্রেনিং অর টিচিং, ইভেন ফর দ্য লার্নার্স, এনি টাস্ক, you should have to attend there, especially the middle stage and after completion of that course as too. একটা ভালো কথা বললাম ট্রেনিং এর কথা, যে মধ্যবর্তী পর্যায় থেকে শেষ আপনি ফিনিশ, হ্যাঁ, আর কনক্লুডিং যেটাই বলেন, এই পর্যায়ে যে ক্লাসগুলো খুবই গুরুত্ব বহন করে, এই ক্লাসগুলোতে থাকতে হয়। এখন you just to follow here, and I think you are very punctual and studious. কিছু কিছু ছাত্র আছেন তারা 60% অ্যাটেন্ডেন্স হলেই ভাবেন আই এম এলিজিবল টু সিট ফর দ্য এক্সাম, সো হোয়াই আই উইল কাম ফার্দার and joining the class. No, my dear, it is not reasonable. Even I think not fruitful for your proper studies and success to exam. এজন্য এই চিন্তাধারা যারা করবে যে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিব পরে পরীক্ষা দেব, ওভাবে জানাও হয় না আর পরীক্ষাটাও ওভাবে আসে না। Already I have completed, I mentioned here 3 major issues. আমাদের শ্রদ্ধা ম্যাডাম ক্লাস নিচ্ছেন, আপনার জানেন না জানেন, আমাদের আরেক শ্রদ্ধা টিচার আমাদের মোহাম্মদ সেলিম রেজা এফসি, উনিও নিচ্ছেন। এই জন্য ম্যাডামের যে প্রসাদ আপনার এই 14টা আই থিঙ্ক ক্যারিং অন, যদি কোনো কিছু বাকি থাকে, ম্যাডাম ইজ ভেরি অ্যামেকেবল, and I think by this time I have talked and keeping under guidance from her to me. জন্য কথা হয়ে গেছে। আপনাদের এই সেশনটা ভেরি এক্সট্রাঅর্ডিনারি সেশন, কাজে আপনি ক্লাস করেন। আর এখন তো বাজে 7:56, আরো সময় আছে। ইফ ইউ হ্যাভ দ্য গ্রুপ, মাই ডিয়ার ক্যাপ্টেন্স, ইনক্লুডিং আদার স্টুডেন্ট, just to send your message that this is very valuable session, course completion session, please come and join the session. যারা নাই, I feel absent there, কেউ থাকেন হয়তো ফার্মে অথবা যেন সেশন তো ম্যাডামকে তার হতে পাবেন না। ম্যাডাম ইনশাল্লাহ আবার নেক্সটে নতুন সেশনে সেখানে যোগদান করবেন, and you will be not enrolled student there, কাজে সেখানে তো আর enrolled না, এটা একটু মাথায় রাখি। আর থ্যাংক ইউ স্পেশালি ম্যাডাম, ও দিস ইজ দ্য ফার্স্ট I think initiative, but you did well. আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, একটা কথা বলি ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা, যেখানে আপনার মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন থাকে, আমি যখন বাংলা ইংরেজি বলছি ফর দ্য বেটারমেন্ট and also good understanding all of you, but it is owed to me to also talk my views in connection with the language English. আমার ইংরেজিতে বলা উচিত, যেহেতু আপনি আমাকে এটাকে বুঝাতে আপনাকে হবে আমরা বাঙালি, অতটা সুযোগ হয় নাই, and we are not used to make conversion or conversations with our Bengali to English, এই জন্য বাংলা ইংরেজির সংমিশ্রণে আমরা করে থাকি, ইফেক্টিভনেস এটা আমরা গ্রো করে ফেলছি। But you should think yourself that this is the professions where you will have to learn or to also flourish English. আপনাকে অবশ্যই সিএ হয়ে ইংরেজি জানতে হবে, লিখতে হবে, বলতে হবে। বাংলায় ওখানে বললে আপনার ইংলিশটা থাকবে না। যেটা মাই ডিয়ার, শুধু মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন এডুকেশনটা না, আপনি এটা চেষ্টা করবেন। 7 দিন ইংরেজি শেখা যায় না, 15 দিন আর 1 মাসে না, এটা টাইম টু টাইম ভেরিড and also enhanced of your knowing for the influency of the skillness on this subject. এই যে আমি যে বলতেছি, আমার ম্যাডাম যে বললেন, অনেক এই কি বলে এটার এফোর্টস ইন্ডিভিজুয়াল ফলাফল আপনি একসময় হয়ে যাবেন, এই জন্য এটা চর্চা রাখতে হবে। and thanks, আমার ম্যাডাম সুন্দর হয়ে দেখলাম ঢুকতে ঢুকতে বাংলায় বুঝাচ্ছেন, আপনারা বুঝে নেন, দোয়া থাকলো। আর ম্যাডামকেও আবারও ধন্যবাদ। ছাত্রছাত্রীদের বলবো, তো কোর্স ইজ বিং টু কনক্লুড ভেরি সুন, কয়েকটা ক্লাস হয়তো অফ হয়ে যাচ্ছে, যে এই যারা এখনো আছেন অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য 60তে আপনি ক্লাসে নয়, আপনি আসেন জানার জন্য, শেষের দিকে ক্লাসগুলো না ছুটে। আপনাদের গ্রুপে যদি মেসেজ দেন যে নেক্সট ক্লাসে অলসো কনভে মাই রিকোয়েস্ট দেয়ার, ছাত্ররা হয়তো আসুক। আমরা যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি, এই যে
আমাদের শ্রদ্ধ শিক্ষিকা মন্ডলী, ওনারা পরিশ্রম, পরিবারের সময় এগুলো না দিয়ে reading the pestilence scenario they are contributing to rare, my dear. এখানে ছোট ভাই বোনদের মতো আপনাকে ভাবেন, এখানে নিজ পরিবারের মতো। আপনি তো ইউ হ্যাভ কাম ফ্রম ভেরি প্রেস্টিজিয়াস ইনস্টিটিউশন। দেখেন আপনারা ক্লাস তো শেষের দিকে, আমরা চেষ্টা করি, এবং আমাদের যে অনলাইন ইফেক্টিভনেস হয় না, ক্লাস হয় না, আপনি নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেন হাউ দ্য ইফেক্টিভ even the standardization and knowledge sharing about this arrangement. কাজেই আমরা এখানে করি, কাজ করি এবং বলি যে আমরা যেটা করতেছি মনে হয় এখানে আমাদের ঘাটতি তৈরি করি না। আর একটা যেটা হচ্ছে যে আমরা কোনো কিছুতেই এখান থেকে সরে যাই না, যেটা অন্যদের ক্ষেত্রে হয়তো ভাবে আপনি আগে পেয়েছেন কিনা জানি না, বাট আমরা সেটাকে ফলো করি না, আমরা আমাদের মতো চলি। So thank you very much. Madam, if anything, or let me permission to leave. আমি একটু দেখে যাব। জি স্যার। Thank you very much. You have joined with us. Thank you very much. Thank you. And we are all, including all of the students, very grateful to you. You have arranged such a great communication with us, and you have joined. So thank you, sir. You are a dear student. You are actually not student. The sir, he's talking before you. He's your sir and my also sir, you know, because when I was student, he was the same chair. So I respect him very much. So that's why my sir always is very much polite and good person. And he already mentioned, if you have also any pray to me, to also of course we pray. for And me the student, while sir already mentioned, whenever you need any that is relevant of my class, whenever you need anything for better understanding, you just email me, or you can even phone me also. Okay. So thank you very much on behalf of all the total class. Thank you very much, sir. Thank you. Okay, thank you Saddam, including জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. my dear Saddam. I'm very pleased. স্যার একটা কথা হয়, আমরা কি স্যার এমসিকিউ বেসিসে স্যার কোনো বই পড়তে পারি আইসিবি থেকে? আপাতত যেগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে, জি share and follow, and if anything further to provide for you, we are here, we will ensure, no matter. জি স্যার। স্যার আগে তো সাজেস্টেড অ্যানসার পাইতাম। মন দিয়ে শুনি, though it is going to confutation, it is not also made that you are far from us. We are here, my dear. As far as good and until further getting past, we will also invite you any session and further. Sir, today we have an exam also. Okay, very nice, good. আর আমাদের সাদ্দাম যেটা বললেন সবার উদ্দেশ্যে বলি, এমসিকিউ এক্সামের কোনো কোশ্চেন দেওয়া হবে না, টেকেন ডিসিশন। আর একটা হচ্ছে মডেল আনসারেও দেওয়া হবে না, এটা আমি আগেও মেনশন করছি, আবার জাস্ট টু রিকগনাইজ। স্যার আমাদের একটা প্রশ্ন ব্যাংক যদি তৈরি করে দেওয়া হতো, মানে একটা প্রশ্ন ব্যাংকের আমি বলি মডেল কোশ্চেন ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে, and I have requested all the concerned, that is exam department and others committees, please also provide us the model questions and answer. একটা রেখেছি, I don't know whether they will utilize it, but if they also bless to us, will provide, even I will keep my reminder all time to them for the benefit of their better. অনেক কিছুই আমরা বুঝে যাই, আমরা এখানে আছি, আমাদের রেসপেক্টেড ম্যাডাম যেটা বললেন আপনারাও বুঝবেন যে আমরা আপনাদের অনেক কিছু বুঝে যাই এবং সেই অনুসারে আমরা চলি। However, let us decrease the matter and please continue, my dear Saddam, including all. আমরা যারা আছি আমরা সকলেই ভালো, আমরা ভালো থাকি, আর মহান ভালো যিনি আমাদের ভালো রাখেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। Bye. Okay, assalamu alaikum again. So, hello everyone. Yes, ma'am. Okay, I'm just sending you now the question. Yes, ma'am. You can send me email. Okay. ম্যাম আজকের ক্লাসের তো লিংকটা আমরা পাই নাই, তো আপনি যদি এই লিংক ইয়ার উপরে কোশ্চেন নেন তাহলে তো এটাও আমরা পাবো না অনেকেই।
Sorry, link পার নাই means what does it mean? আমাদের ক্লাসের লিংক আমরা অনেকেই পাই না, 30 তারিখের পর থেকে এখন পর্যন্ত আর কোনো লিংক পাই না। হোয়াটসঅ্যাপে যেটা শেয়ার হয় ওইটা থেকে আমাদের ক্লাস করতে হচ্ছে। Oh my God. So did you communicate with ICAB? Why didn't you get the link? ম্যাম কমিউনিকেট করি না, ক্লাস তো করা যাচ্ছে, ওই যে আমাদের লিংক শেয়ার দেয় হোয়াটসঅ্যাপে, সো প্রবলেম হয় না, এই জন্য কমিউনিকেট করা হচ্ছে না। তো আপনি So যখন yeah, I'm sending you the question to your email. আচ্ছা আমি একটু কথা বলি ম্যাম, ওটা আইসিবি একটু প্রবলেম হইতে পারে, কারণ ওই অনেক হয়ে গেছে তো, অনেক পাঠায় হয়তো, এই কি বলে মেইল হয়তো প্রবলেম হয়ে গেছে। ম্যাডাম পাঠালে সবার কাছে যাবে সম্ভবত। Okay, so I'm sending it just now. জি সেন্ড করতে পারেন ম্যাডাম। Okay. Okay, I already sent it. So you check your emails. I will go now. Just I will unmute. I'll mute my. Later on, I will come. I'll meet. I will be online, but I will not talk to you. You will get time up to for 8:35. That is including all. That is exam finish and send back to me. You will get 30 minutes. So it is 8:05. You will get up to 8:35. Yes, ma'am. 8:35. I already sent. জি ম্যাম I পেয়েছি। already. জি পেয়েছি। Okay, very good. So start your exam, please. সাদ্দাম ভাই এই লিংকটা ফেসবুকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে একটু শেয়ার করেন, আমরা তো পাই নাই মেইল। মিল পান নাই? না ভাই। কি বলে? আচ্ছা দেখতেছি। You didn't get? So I will come back by 8:35. Okay. ম্যাম আপনার ইমেলটা একটু টেক্সট বক্স চ্যাট বক্সে দিয়ে দিলে ভালো হতো। Email ID chat box. জি ম্যাম। Email ID. Okay, I can give it now. Start your exam. আচ্ছা এটা তো কোনো লিংক না, এটা হলো পিডিএফ করা মনে হয়। এটা আমাকে ডাউনলোড করে তারপর হয়তো অথবা এই কি বলে এটাকে ফরওয়ার্ড করে সবাইকে পাঠাতে হবে। All you have to do আগের কোনো is মেইলে ফরওয়ার্ড করতে দেন। inside. You'll write like the previous question. You'll write your number to the end of the question. Did you attend in previous exam? Or should I say? Should I show you again? Yes, ma'am. ম্যাম অ্যানসারটা তো নিচে লিখে দিব না ম্যাম প্রতিটা You কোশ্চেনের just পর। look at this one. Get the screen. Look at this one. You have got my screen. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, you just see. Suppose A. This is the question already I sent you. Number A, which is or which are true. এই যে এখানে দেখেন কার্সারটা, এখানে আপনি লিখে দিবেন A, B or C. ওকে ম্যাম। Okay. Yes, ma'am. We see this. The question এর শেষের ডান পাশে আপনি A, B, C লিখে দিবেন. In the same manner, you finish your question, then you will write your name. You see the name, registration number, roll number. Then you send it back to me. You'll email me, okay? First you download to your computer. Then you do your finish your exam. Then you send back to me again, attaching to your email. Got my point? Okay, so start please. প্রশ্ন কি সবাই পেয়েছেন না পাঠাতে হবে?
can check. Yes, I got a lot of email. Yes, I got email. No, not so more. 1, 2, 3, 4. Okay. So I think, what is your name, please? Ma'am, Daud Hussain. Yes, I got your, no, Daud Hussain. Yes, I got your email, Daud Hussain, and another person is Saddam Hussain. Okay, ma'am. জি ম্যাম Yes. সাদ্দাম Pinky Sarkar. Pinky Sarkar. Yes, I got this. Okay, so when you like to come back to next class, when you will attend to next class? Hello. জি ম্যাডাম When we will come back to class, we will have a 15 minutes break. We'll have a break for 15 minutes. Hello. Ma'am, 9 এ কি শুরু করা যায়? 9. What do Yes, you ma'am. think? Will it be late for us? Okay, we can come by 9 because we are from 7 in the class and exam. So we'll start our next class just by 9, okay? ওকে Okay, ma'am. Okay, so for now, Allah Hafiz, we're coming back by 9. Okay, where we were, we just need to spend any time. It is 9 to, we have to finish. So section 130, we are 43 now. Section 130, check bearing not negotiable. I think you already got this one, but it is a bit exceptional thing. A person taking a check crossed generally or specially, bearing in either case the words not negotiable, shall not have, or shall not be capable of giving a better title to the check than that which the person for whom he took it. Yeah, it seems a bit critical, but the matter is হলো, আমি আপনাদেরকে বলি যেটা হলো, আমরা কিন্তু এতদিন নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টে একটা জেনারেল রুল দেখেছিলাম, মনে আছে কিনা, যে অনেকগুলো ট্রান্সফার হয়, আমরা জানি নেগোসিয়েশন হয় A to B, B, C, D, E, F আপ টু F পর্যন্ত আমরা এক্সাম্পলে দেখেছিলাম। So where we got that the transferee gets better title than transferor, মনে আছে? যে বি সি কে বি হারায় ফেললো, সি এটা পাইলো, অথবা বি এর কাছ থেকে সি চুরি করে নিল। মনে আছে এক্সাম্পল? জি ম্যাম। ওকে, সো ইন দ্যাট কেস যে ফাইনালি হোল্ডার, যে ফাইনালি হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স, সে কিন্তু যে টাইটেলটা পেলো মাঝখানে যে চুরির ঘটনা, হি ডাজন্ট নো, সো হি গেটস দ্য বেটার গুড টাইটেল। এখানে তার পারফেক্ট টাইটেলটা তার ছিল। এটা হলো একটা জেনারেল রুল, হলো আপনার নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের যে ট্রান্সফারি গেটস বেটার টাইটেল দেন ট্রান্সফারার, মনে আছে? এটা ছিল আমাদের জেনারেল রুল। হ্যাঁ, এই জেনারেল রুলের এক্সেপশনাল হলো এই সেকশনটা। সুতরাং এই দেখেন নিচে আমি লিখে দিয়েছি যে জেনারেল রুল যেটা হলো ট্রান্সফারি গেটস বেটার টাইটেল দেন ট্রান্সফারার। হ্যাঁ, তো এখন হচ্ছে এইটার এক্সেপশনাল হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যখন নট নেগোশিয়েবল চেক থাকবে, এই ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্রসিং এর ক্ষেত্রে আপনার এটার এক্সেপশনটা হচ্ছে যে হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স সে কিন্তু ভালো টাইটেল পাবে না দেন দা ট্রান্সফারার। ঠিক আছে, এইটাই হলো দ্য থিং হিয়ার। হ্যাঁ, সো ইউ জাস্ট অ্যাজ এ ম্যাম, এটা কি শুধুমাত্র নট নেগোশিয়েবলের ক্ষেত্রে নাকি হ্যাঁ, ক্রস চেকের ক্ষেত্রে? ক্রস চেকে যখন নট নেগোশিয়েবল থাকে। ঠিক আছে, তো এখন হচ্ছে এই এক্সেপশনটা একটু মনে রাখবেন, বিকজ ইট ইজ 130 which is exception or variation of the transferee gets better title than transferors.
ঠিক আছে, এই যে জেনারেল রুলটা কিন্তু আমরা এতদিন ধরে আপ টু দিস সেকশন আমরা জানি, আর এই জেনারেল রুলের এক্সেপশন অনলি ইন সেকশন 30. ওকে, দ্যাটস অল. নাও লিভ. নাও 131, very Ma'am. simple thing. 131, please you write your question because I like to finish. আপনি আপনার রাইট কোশ্চেনটা রাইট করুন, then at the end of class we will see. Okay, because we have time. We have very মানে tight schedule. আচ্ছা, এরপরে আসেন 131, protection given to collecting bankers. এই যে ল আমরা পড়লাম, কালেক্ট করে যে ব্যাংক, তাকে একটা প্রোটেকশন দেওয়া হলো. What is that protection by this law? A banker who has in faith and without negligence received payment. Try to understand. যেই ব্যাংক টাকাটা রিসিভ করলো ইন গুড ফেইথ এন্ড উইদাউট নেগলিজেন্স, ঠিক আছে? আচ্ছা, কি হলো? শ্যাল নট ইনকার এনি লায়াবিলিটি, যে সে কিন্তু কোনো ডাউট উইদাউট ইনি, আমরা জানি যে হোল্ডার ইন ডিউ কোর্সের ক্ষেত্রে যে আমার গুড ফেইথ থাকতে হবে, তারপরে পজিশন থাকতে হবে, তাহলে আমি হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স হবো, ম্যাচুরিটি ডেট থাকতে হবে, এই জিনিসগুলো ছিল দিস ওয়ার দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ the holder in due course. So in this case, আপনার যেই ব্যাংক টাকাটা রিসিভ করলো against the check, সে কি করলো? in good faith উইদাউট নেগলিজেন্স টাকাটা রিসিভ করলে, তাহলে তার জন্য কি প্রোটেকশন হলো? shall not incur any liability to the true owner of the check by reason of having received such payment. এই যে আমি যে টাকাটা সাউথ ইস্ট ব্যাংকে, চেকটা যে সাউথ ইস্ট ব্যাংকে জমা দিলাম, সে কিন্তু আমি এটা চুরি করে আনলাম না কি করলাম, এই ধরনের কোনো ইভেন্ট বা কোনো কারণে সে রেসপন্সিবল হবে না. আমি যখন ব্যাংকে ডিপোজিট করব, ব্যাংক এটা কালেক্ট করবে. হি হ্যাজ নট এনি লায়াবিলিটি, দ্যাটস অল, আদার দেন দ্যাট. গট মাই পয়েন্ট? দিস ইজ দ্য প্রোটেকশন গিভেন টু দ্য কালেক্টিং ব্যাংক, মানে রিসিভ, যে টাকাটা রিসিভ করছে ওই ব্যাংকের পক্ষে, এটা একটা সেকশন যেটা ব্যাংকে প্রোটেকশন দেওয়া হয় বাই দিস ল. ওকে, দিস আর অল দ্য সেকশন আপনার যেগুলো রিলেটেড উইথ দ্য আপনার ক্রস চেক. 123 after 131 we have finished this. Now we will go to section 132, 137. This is the last section. These are the last section of this act. Okay, আমরা এখন দেখব section 32, 132, set of bills. Set of bills. Do you get my screen? Set of bills. Yes, ma'am. Okay, so আমরা দেখব এখন set of bills. আমি পুরো ভিতরে যাওয়ার আগে I like to say you very set of bill হলো কতগুলো বিল একসাথে করা, নাম্বারিং করা থাকবে, যেটাকে আপনার কয়েকটা, আমরা যেমন ভাউচারের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি, একটা ভাউচারের পিছনে অনেকগুলো সাপোর্টিং ভাউচার থাকে যেগুলো অ্যাটাচ করা থাকে একসাথে, আমরা এটাকে একটা ভাউচার অনেক সময় বলি না? নাম্বারিংটা সেরকম হয় না, বিকজ সাপোর্টিং অ্যাটাচড উইথ দ্যাট ওয়ান, রাইট? সো ইন দিস কেস বিল মে বি ড্রন ইন পার্টস. বিল মে বি ড্রন ইন পার্টস, মানে বিলকে পার্ট করে ড্রন করা যেতে পারে. আচ্ছা, ইচ পার্ট বিং নাম্বার, প্রত্যেকটা পার্ট নাম্বারিং হবে, নাম্বার করা থাকবে, এবং কন্টিনিউইং এ প্রভিশন দ্যাট ইট শ্যাল কন্টিনিউ পেয়েবল অনলি সো লং অ্যাজ দ্য আদার্স রিমেন আনপেইড. মানে এই যে পার্ট করে আপনার সেট অফ বিলস তৈরি হলো, এইগুলা কন্টিনিউ করবে, পেমেন্ট একটার পর একটা পেমেন্ট হবে. আচ্ছা, এই পুরো সেটটাকে আমরা বলবো একসাথে সেট অফ বিলস. Acha, all the parts together make a set, but the whole set constitutes only one bill. Okay? Got the point? Yes, ma'am. Okay, so just take this easily. You just get the main thing of the section. So set of bill হবে যেটা সবগুলো নাম্বারিং করে থাকবে, একটার সাথে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট, যেভাবে আমরা সাপোর্টিং ভাউচার যেভাবে আমরা অ্যাড করি, এভাবে অ্যাড করা থাকবে, নাম্বারিং করা থাকবে, অ্যামাউন্ট গুলো 1 by 1 to be paid. So total, all the numbers, all the parts of the bill together will be called a set of bill. It is where under section 32. That's all. Okay, 133.
এইটা হলো রিলেভেন্ট সেকশন অফ 132 সেট অফ বিলস এর ক্ষেত্রে 132 হলো হোল্ডার ইফ ফার্স্ট অ্যাকোয়ার্ড পার্ট এন্টাইটেল টু অল। তার মানে কি হচ্ছে, দেখেন তো এই যে সেট অফ বিলের ক্ষেত্রে যখন একটা পার্ট আপনার এটা কেউ আপনার এটাকে কি বলে ওন করে, অ্যাকোয়ার করে, তারপরে কি দাঁড়ায় দেখি আমরা, সেকশন বলে as between holders in the course of different parts of the same set, he who first acquired title to his part is entitled to the other parts and the money represented by the bill. ঠিক আছে, as between holders in due course of different parts, different parties holder in due course যিনি আছে of the same set of bill, সে কি করবে, ফার্স্ট যে অ্যাকোয়ার্ড করবে টাইটেল টু হিজ পার্ট ইজ এন্টাইটেল টু দ্য আদার পার্সন। মানে এইটা বিষয়টা হলো আমরা কিন্তু সেট অফ বিল আমরা ডিটেইল বলতেছি যে এটা পার্ট 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 পার্ট, হ্যাঁ, ডেট থাকবে, প্রত্যেকটা নাম্বারিং করা থাকবে, একের পরে 3 থাকবে না, একের পরে 2 দেন 3 1 2 3 5 6, হ্যাঁ, কন্টিনিউশন থাকবে। সো এখন এই ক্ষেত্রে কন্টিনিউশনটা আমরা টুগেদার বলতেছি পুরো সেটটাকে একটা বিল হিসাবে আমরা কনসিডার করব। তো এই একটা বিল হিসাবে যেহেতু কনসিডার করবো, এর মধ্যে 5টা পার্টের মধ্যে যদি কেউ একটা হোল্ড করে তার মানে হি ইজ এন্টাইটেল টু গেট দ্য আদার পার্টস অলসো। ফিনিশ? ওকে, দিস ইজ 133 হোল্ডার if first acquired part entitled to all, that is all other parts, that is total set of bill will receive by him, by this holder. That's all. Okay, now the 134 law governing liability parties to a foreign instrument. Very easy section. It's তেমন কিছুই না, আমরা জাস্ট দেখে নেই law governing liability parties to a foreign instrument এর ক্ষেত্রে কার কি হবে, কোন লটা কে কনসিডার করবে, কার ক্ষেত্রে কনসিডার করবে, that is okay. Now the foreign bill, the liability is determined as follows. যেটা ফরেন বিল হবে সেই ক্ষেত্রে লাইবিলিটিটা কিভাবে আমরা ডিটারমাইন করব, that is the section 134. আচ্ছা, ইন কেস অফ মেকার ও ড্রয়ার, মেকার বা ড্রয়ারের ক্ষেত্রে কোন লটা আমরা কনসিডার করব, বাই দ্য ল অফ দ্য প্লেস ওয়্যার দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ মেড। ভেরি সিম্পল, যে মেক করবে, যে ড্র করবে, যে মেকার সেই তো ড্রয়ার, তাই না? ওকে, মেকার অর ড্রয়ার, যে ওইখানে বসে বাই দ্য ল অফ দ্য প্লেস, যেখানে বসে আমি মেক করব, যেখানে বসে আমি ড্র করব, দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ মেড, এই জায়গার ল আমাকে কনসিডার করতে হবে, দ্যাটস অল। আচ্ছা, अगेन except for an endorser. আচ্ছা, by the law of the place where the instrument is payable. Very simple but very important thing. Remember, such kind of things may be given in your exam. Very simple, but you have to you have to store in your brain. হ্যাঁ, অ্যাকসেপ্টর আর এন্ডোর্সার এর ক্ষেত্রে কোথায় হবে, কে কোন লটা ওখানে অ্যাপ্লিকেবল হবে, where the instrument is payable. In case of acceptor এবং endorser, where the instrument is payable. In case of maker and drawer, where the instrument made. That's all. Okay, 135. The section as per the it is omitted. It is omitted by the Negotiable Instrument Ordinance 1962. Okay, so 136 now, instrument made etc. outside BD but in accordance with BD law. BD means Bangladesh law. ঠিক আছে, বাংলাদেশের বাইরে যেটা মেক করা হলো, ড্র করা হলো, বাট as per Bangladeshi law, BD law, in accordance with the Bangladesh law. আচ্ছা, if a negotiable instrument is made, drawn, accepted or endorsed outside Bangladesh but in accordance with the law of Bangladesh, বাংলাদেশের বাইরে তৈরি হলো, ড্রন হলো, অ্যাকসেপ্টেড হলো, এন্ডোর্স হলো as per বাংলাদেশের ল, তাহলে কি হবে, does not invalidate the subsequent acceptance or endorsement made therein in Bangladesh. The point what I want to raise, what I want to fix here to your brain, যে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টটা বাংলাদেশের বাইরে মেক হলো, ড্র হলো, অ্যাকসেপ্ট হলো, এন্ডোর্স হলো, কিন্তু বাংলাদেশে as per বাংলাদেশে বিডি ল, সিম্পল কথা, বাংলাদেশের বাইরে করা হলো, তৈরি হলো, যেটা বাংলাদেশের এনআই অ্যাক্ট অনুযায়ী, তাহলে কি হবে,
does not invalid করে না subsequent acceptance, এর পরবর্তী যদি আবার কোনো acceptance এর দরকার হয়, endorsement হয়, সেটা বাংলাদেশে invalid না। That's all. Under section 36. Okay. Section 137, presumption as to foreign law. Very simple thing. Foreign law এর ক্ষেত্রে কি presumption হবে, কি consideration হবে। আচ্ছা, এখন আমরা দেখি যে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে দেখেন এখানে the law of any foreign country regarding NI shall be presumed to the same as of BD. The law of foreign country regarding the Negotiable Instrument Act shall not be presumed to shall be presumed to the same as the law of BD, that is Bangladesh. মানে বিদেশি আইনকে, বিদেশি নেগোশিয়েবল আইনকে, ফরেন কান্ট্রি নেগোশিয়েবল আইনকে বাংলাদেশি নেগোশিয়েবল আইনের মতোই ধরা হবে, unless and until the contrary or different is proved. মানে যতক্ষণ পর্যন্ত এইটার যে ডিফারেন্স আছে বা পার্থক্য আছে বা কন্ট্রারি আছে যেটা প্রুভ হয়, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিদেশি আইনকে, ফরেন লকে, ফরেন এনআই কে বাংলাদেশি আইনের মতোই বিবেচনা করব। দ্যাটস অল। দিস ইজ 137, presumption as to foreign law. Okay, presumption as to foreign law. This is 137. I don't get any response. Are you there? জি ম্যাডাম। Okay, fine. So this is the thanks and end of this law. Now a law finish here, Negotiable Instrument Act finish. Now we'll discuss some section what were not discussed in continuation of the class. কিছু কয়েকটা section after discussion এ ছিল না, যেটা এখানে করা হয়েছে, so we will discuss now these. And এরপরে আরেকটা বেসিক জিনিস আমি শেষ করব, again very basic thing of this law, যেগুলো আপনার মানে যারা ছিলেন না বা somehow missed, অথবা just to remind you, I'll try my level best to finish this one also here, so that we can get you can get overall concept of the law. Okay, section 20. We left this one during our discussion, regular discussion. Section 20, inchoate stamp instrument. Simple কথা হচ্ছে inchoate, as per law এটার মানে হচ্ছে incomplete. আচ্ছা, এখন incomplete stamp instrument এই মানেটা হলো ভিতরে একটু ঝামেলার জিনিস আছে। কিরকম আমরা একটু দেখি নেই। I think without example you cannot understand, just we read first. An inchoate stamp instrument is a paper. এটাকে আমরা পেপার হিসাবে বিবেচনা করব, বা signed and stamped. এই ইনস্ট্রুমেন্ট হলো একটা পেপার signed and stamped in accordance with the law relating to NI. And enter an either wholly blank or containing an incomplete negotiable instrument. মানে সোজা কথা হলো এটা একটা ইনকমপ্লিট নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট। আচ্ছা, কিভাবে? আচ্ছা, এখন কি হবে? দ্য হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স গেটস এ গুড টাইটেল ইভেন দো। দেখেন আমরা কিন্তু একটু আগে উই জাস্ট few minutes back we discussed the transferee gets better title than transferor. এটি কিন্তু জেনারেল রুল অফ নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট। এটাকে কি বলা হয়? জেনারেল রুল অফ এনআই অ্যাক্ট। Transferee gets better title than transferor. এখন আমি চুরি করে এনে দিলে আপনার সেটা জানার বিষয় না, you will get good title. ওকে, সো এখানে এই রুলের সাথে ভেরি রিলেটেড দিস ওয়ান। আপনি একটু দেখেন, জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দ্য হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স গেটস আ গুড টাইটেল even though the instrument was originally an inchoate stamp instrument. যদিও এটা অরিজিনালি ইনকমপ্লিট ছিল, তারপরেও কি হবে? হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স উইল গেট আ গুড টাইটেল। এটা ইনকমপ্লিট ছিল, কিন্তু হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স যে হবে সে বেটার টাইটেল বা ভালো টাইটেল, গুড টাইটেল পাবে। আচ্ছা, এখন দেখি আমরা কিভাবে। The instrument was originally an inchoate stamp instrument and the transferor completed the instrument for a sum greater than that was intended by the maker.
আচ্ছা, এখন I think it's not clear now, so we'll see the example. আপনি just try to catch the example. A signed and stamped to cover টাকা 500. এ একটা ইনস্ট্রুমেন্ট সাইন করলো এবং স্ট্যাম্প করলো, যেটার ভ্যালুটা 500 টাকা, স্ট্যাম্পের ভ্যালুটা 500 টাকা দিল, মানে ই করলো। হ্যাঁ, এখন এটা দিয়ে কি করলো, বি কে দিল যে তুমি ওই রকম একটা প্রোডাক্ট কেনার কথা যেটা 500 বা 500-র আশেপাশে বা 500-র মধ্যে ওটার ভ্যালুটা হবে। সো বি এটা পারচেজ করলো। বি হি বট ফর টাকা 400. আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? Yes, Hello? Yes, ma'am. Okay, try to get it the A signed and stamped to cover টাকা 500. আচ্ছা, এইটা কাকে দিল, বি কে দিল। এবার বি কে বললো তুমি একটা কিছু একটা জিনিস হয়তো বা একটা কিছু বললো কিনে আনো। হি বট টাকা 400, যেটা সে 400 টাকা দিয়ে কিনে আনলো, তাহলে তার ভ্যালু আছে কিন্তু 500 ইতে। ঠিক আছে? আচ্ছা, যে এটা মেকার করলো, যে মেকার হলো এ, সেটা কি করলো 500 এর ভ্যালু দিয়েছিল, কিন্তু বি এটা 400 টাকা দিয়ে কিনে আনলো। এইটা কি করলো, নেগোশিয়েটেড করলো জেড এর কাছে। ঠিক আছে? নেগোসিয়েশন হলো এখানে আবার ওই ইনস্ট্রুমেন্টটা নেগোসিয়েশন করলো জেড এর কাছে। মাঝখানে কিন্তু বি টাকা 500 টাকার ইনস্ট্রুমেন্টের ভ্যালু ছিল, যেখানে সে 400 টাকার প্রোডাক্টটা কিনলো, আপনার এটা স্ট্যাম্পের ভ্যালু কিনলো, ওখানে সে 400 টাকা লিখে ওই প্রোডাক্টটা কিনলো। হ্যাঁ, দেন ওইটা আবার নেগোসিয়েট করলো জেড এর কাছে। এখন এই যে জেড, হি ক্যান রিকভার টাকা 500 ফ্রম এ। তাহলে কি হলো, এখানে দেখেন স্ট্যাম্পের ভ্যালু এখানে যেখানে গ্যাপ ছিল, যেখানে বি করলো কি 500 টাকা, এটা লিখে 400 টাকা প্রোডাক্ট কিনে আনলো, তো যার কাছে কিনলো। সো ইনস্ট্রুমেন্ট গিভেন টু দ্য শপকিপার। শপকিপার এটা নেগোসিয়েট করলো কার কাছে, জেড এর কাছে। মাঝখানে কিন্তু 100 টাকার গ্যাপ আছে। ওকে, সো জেড কি করলো, হি ক্যান কভার 500 টাকা বিকজ ইটস দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। ওখানে 400 টাকা 500 টাকা ওটা ফ্যাক্টর না, ওটার ভ্যালু ছিল 500 টাকা স্ট্যাম্পে। হ্যাঁ, যেটা স্ট্যাম্পে ছিল, সাইন করে দিয়েছে। এই জেড কি করবে, এই 500 টাকা রিকভার করবে ফ্রম এ। সো এই যে বিটুইন দা এই লং প্রসিডিওর, এখানে অনেক ইয়ে আছে, যেটা টাইটেল ছিল, মাঝখানে কিন্তু 100 টাকার গ্যাপ আছে। গট মাই পয়েন্ট? এইটাকে বলবে আপনার ইনফ্লুয়েন্স স্ট্যাম্প ইনস্ট্রুমেন্ট। এ কি করলো, এই ইনস্ট্রুমেন্টটা আপনার 500 টাকা স্ট্যাম্প দিয়ে দিল, কিন্তু ফিগারের জায়গায় সেই করলো কি, বি কে বললো তুমি এটা জিনিসটা যত লাগে কিনে আনো, এখন 400 লাগে 350 লাগে যা লাগে ওটা দিয়ে ওটা তুমি করো, টাকাটা ওখানে বসাই নিও। বি কি করলো, 400 টাকা দিয়ে জিনিসটা কিনলো, শপকিপারকে দিল। সো অ্যাগেন ইট ওয়াজ নেগোশিয়েটেড। শপকিপার কিন্তু জানে, বাট জেড ডাজ নট নো দ্য ম্যাটার। So Z will recover 500 of the stamp value from A. This is called the insured stamp instrument. Okay, so take this example to your brain so that you can understand when you study. Okay, so এখানে কি হলো, আবার দেখছেন general rule. Have you got the general rule? Transferee get the better title than transferor. এখানে কিন্তু it's not the matter of losing or stolen, like it's not that, but জেড কি করলো, এই মাঝখানের ঘটনা ঘটলো, জেড কি করলো, জেড has received a good title. Stamp instrument. Now section 98. Can you remember the 2 class back we skipped this one? Can you remember? So এখানে একটু contradiction ছিল, যে extinguishment or cancellation of right of action on negotiable instrument or bill in acceptor's hand. আচ্ছা, এখানে দেখেন the maker, drawer, acceptor or endorser. এখন যেটার ক্ষেত্রে applicable, maker, drawer, acceptor, endorser, whatever applicable for what instrument is discharged. এই ক্ষেত্রে discharge হয়ে যাবে from his liability কে, maker, drawer, acceptor or endorser. Discharge হয়ে যাবে from his liability thereon when the person liable thereon as principal debtor. Principal debtor হিসাবে যদি liable থাকে, becomes the holder at or after its maturity. Try to understand. আপনাদের মনে আছে যে there was an example, the head office branch office কে একটা instrument দিল. Can you remember that one, when you need not present the instrument? Yes, ma'am. So this is that one. Okay, very simple.
So when the holder, point number 2, subsection 2 of 90, when the holder of an accepted bill, যেটা বিলটা অলরেডি অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে, তাহলে কি হোল্ডার, যে অ্যাকসেপ্টেড কোন বিলের ক্ষেত্রে যে এখন হোল্ডার আছে সে এন্টার করেছে ইনটু এনি কন্ট্রাক্ট উইথ দ্য অ্যাকসেপ্টর। ঠিক আছে, হোল্ডার এবং অ্যাকসেপ্টরের মধ্যে একটা আলাদা এগ্রিমেন্ট হলো, তাদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আসলো তারা। তাহলে এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে আসলো, এখানে বিটুইন দ্য আদার পার্টি থাকতে পারে, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য আদার পার্টিজ আর ডিসচার্জ। এই যে এখানে ফাইনালি যে অ্যাকসেপ্ট করলো বিলটা, এরপর এটা নেগোশিয়েট হলো আরো 2-3টা পার্টির পরে, ফাইনালি আই এম দ্য হোল্ডার। আমি এখন যাব অ্যাকসেপ্টরের সাথে একটা নতুন করে একটা এগ্রিমেন্ট বা একটা চুক্তি হলো, একটা কন্ট্রাক্ট হলো, একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আসলাম আমরা, দেন আদার যে পার্টিস আছে দে আর রিলিজ, দে আর ডিসচার্জ ফ্রম দিস unless the holder has expressly reserved his right to charge them. যদি এর মধ্যে 5টা-6টা পার্টি ছিল, তার মধ্যে যদি একজনের সাথে কোনো আপনার রাইট সে রাখতে চায়, ওটা ওখানে লেখা থাকতে হবে, আদারওয়াইজ নট। হ্যাঁ, এটা একটা এডিশনাল থিং, মানে আনলেস, যতক্ষণ না সে কিন্তু কোনো এখানে রিজার্ভ করবে না কোনো রাইট, তখন কি হবে, আদার্স পার্টিগুলো দে অল উইল বি ডিসচার্জ ফ্রম দ্য প্রসিডিউর, বিকজ the currently holder in due course already entered with the acceptor of bill. So there are many parties can be, so they will be discharged. Simple কথা that one. যদি না the holder has expressed, এই যে হোল্ডার আছে যদি expressly reserve his right to charge them, ঠিক আছে, যে কন্ট্রাক্ট করলো, কন্ট্রাক্টে তাদেরকে চার্জ করতে গেলে ওখানে লিখিত থাকবে। That's all. Okay, this was the 90. Okay, now come section 39, surety ship. This is what I already now we have discussed in section 90, very relevant with this one. The surety ship. Surety ship. Surety ship basically Bangla হচ্ছে জামিনদার. So what can be for this section? Section 39, when the holder of an accepted bill, যেটা একটু আগে আমরা সেকশন 90 তে দেখেছি, when the holder of an accepted bill enters into any contract with the acceptor without discharge the other parties. What my point? 90 তে কি ছিল? What was here? Holder and acceptor, they entered in a contract. হ্যাঁ, তাতে কি হলো, তারা কোনো রিজার্ভ, কোনো রাইট রিজার্ভ করলো না, then other parties are discharged. Okay, আচ্ছা, এখন দেখেন, you come to section 39 from 90, the holder of an accepted bill, holder and acceptor, they entered into a contract with, between them, would discharge the other parties, discharge করে দিবে other parties কে। Okay, আচ্ছা, the holder may receive expressly his right to charge other parties and in such case they are not discharged. এই ঘুরে ফিরে কিন্তু আপনারা দেখেন একই কথা, সেকশন 90 তে ভেরি ক্লোজ এন্ড রিলেটিভ, ভেরি রিলেভেন্ট সেকশন। আপনি এখানে দেখেন সেকশন 90 তে কি বলতেছে, when the holder of an accepted bill, a holder, এই বিলটা আমরা কথা বলছি বিলের ব্যাপারে যেটা অ্যাকসেপ্ট অলরেডি, রিমেম্বার we are discussing about an accepted bill. Regarding what? Regarding a contract between them, between whom? Between acceptor and holder. যখন হোল্ডার এবং অ্যাকসেপ্টরের মধ্যে কোনো কন্ট্রাক্ট হয়, তাহলে কি হবে, আদার পার্টিস আর ডিসচার্জ। 39 কি বলতেছে, হোল্ডার এন্ড অ্যাকসেপ্টরের মধ্যে কোনো কন্ট্রাক্ট হলে ও ডিসচার্জ দ্য আদার পার্টি, সেম কথা এখানে। হোয়াট ওয়াজ হিয়ার? And here only the exception is unless holder has expressly reserved his right to charge. যদি কোনো রিজার্ভ রাখে, কোনো ক্লজ যদি সেখানে লিখে দেয়, unless that one, যদি ওরকম লিখে না দেয়, তাহলে কি হবে, যত পার্টি আছে তার মধ্যে everyone will be discharged from the total procedure. আচ্ছা, এখন আসেন 39 এ আবার আমরা দেখি, আমরা কম্পারেটিভলি we want to see this. এখানে যখন কোনো কন্ট্রাক্টে আসে, হোল্ডার এন্ড discharge করবে আদার পার্টি, দ্যাটস অল।
The same thing আবার বলতেছে the holder may receive বা রাখতে পারে expressly his right to charge other parties. সে লিখে রাখতে পারে একটা ক্লজ এর মধ্যে অ্যাড করে দিতে পারে যে না ঠিক আছে এর মধ্যে আরো 4-5 জন তো ছিল মানে এন্ডোর্সার মানে আরো কয়েকটা পার্টি ছিল সবাইকে আমি চার্জ করব না কিন্তু ওই ডি ছিল যে তাকে আমি চার্জ করতে পারি মানে যদি এরকম এক্সপ্রেস ওয়েতে আপনার যদি একটা ক্লজ থাকে আর না থাকলে এভরিবডি ইজ ডিসচার্জ দ্যাটস অল ফিনিশ দিস ইজ 39 সিওরিটি শিপ ওকে section 40 discharge of endorsers liability discharge of endorsers liability আচ্ছা এখানে আমরা দেখেছি আপনি দেখেন যত এন্ডোর্সার্স আছে এর মধ্যে যত পার্টিজ আছে এভরিবডি উইল বি discharged from the total procedure if there is any contract between holder and acceptor আচ্ছা এখানে দেখেন discharge of endorsers liability আচ্ছা দেখি এখন when the holder of NI without consent of the endorser destroys or impairs the remedy of endorser against a prior party, the endorser is discharged from liability to the holder. The same extent as the instrument has been paid at maturity. The same thing. আপনি দেখেন ঘুরায় পেঁচা একই জিনিস কিন্তু ল হলো এমন জিনিস যেখানে আপনাকে প্রত্যেক পয়েন্টে আপনার এটাকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে আদারওয়াইজ দেখা যাবে এমন একটা আসছে যেটা ল কভার করে না দ্যাটস রাইট আপনি দেখেন একই জিনিস মানে একেবারে 100% সেম না বাট এটাকে কি বলে ভেরি সিমিলার অর ভেরি কাছাকাছি ভেরি ক্লোজ when the holder of NI without consent of the endorser destroys যখন holder of NI destroys remedy of endorser against a prior party the endorser is discharged from the liability to the holder আমরা কিন্তু জানি যে এতক্ষণ দেখেছি হোল্ডার অ্যাকসেপ্টরের মধ্যে if there is any contract then other all the parties will be discharged from the procedure এখানে কি বলছে holders is discharged from the liability to the holder to the same extent এই same extent এর মানেটা হলো to the same extent as the instrument has been paid as maturity মানে ইনস্ট্রুমেন্ট ম্যাচুরিটিতে যে ভ্যালু লেভেল করার কথা ছিল সেই রকম ফুললি মানে ওই একই ভাবে তারাও সেও ডিসচার্জ হয়ে গেল মানে সমপরিমাণ ঠিক আছে this is the factor here section 40 now section 41 acceptor bound although endorsement fault হলেও মানে ফেক হলেও acceptor bound আচ্ছা কিভাবে how it is an acceptor of a bill already endorsed যে বিলটা অ্যাকসেপ্ট করেছিল তারপর ওই বিলটা আবার এন্ডোর্স হয়েছে is not relieved from liability মানে যে আমি বিল অ্যাকসেপ্ট করেছি এবং এরপরে বিলটা এন্ডোর্স হয়েছে আরো দুই একবার কিন্তু এখানে যদি আপনার কোনো ফল্ট থাকে কোনো ফেক এন্ডোর্সমেন্ট থাকে I will not be relieved from the payment this is the main thing an acceptor of a bill is not relieved from liability by reason that such endorsement is false. Got my point? মোদ্দা কথা হলো যে এন্ডোর্সমেন্ট হলো মাঝখানে প্রসিজার আপনি জানেন একটা বিলের ক্ষেত্রে মেকার তৈরি করলো ড্রয়ে অ্যাকসেপ্ট করলো পেই টাকাটা পাবে এখন হোল্ডার্স ইন ডিউ কোর্স সে কি করলো এই যে কারেন্টলি যে হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স আছে প্রেজেন্ট যার পজিশনে আছে between the dry that is acceptor এবং এই হোল্ডারের মধ্যে মাঝখানে আরো পার্টিজ আছে যারা তার মধ্যে একজন ফলস ছিল যে এন্ডোর্স করছে ফলস বা ফেক বা ফল্ট কিন্তু এখানে it doesn't mean that acceptor will get relief from the payment this is the thing okay so acceptance section 42 I don't get any response I don't know are you there Yes ma'am okay try to get because I don't like to avoid any single section I like to finish today totally even I like to discuss a small thing regarding the beginning of this section which are very much important for you because আমাদের
এই একটা পড়ার আগে আপনাকে আগে বুঝতে হবে what is negotiable instrument act, what are the difference between them, and who are the maker, what is holder in due course. I like to remind you this. আমি আজকে ওই জিনিসগুলো একটু মনে করাই দিতে চাচ্ছি। So I like to finish this first, then we'll go there. Okay, we have still about 50 minutes, right? Acceptance of a bill drawn in fictitious name. Acceptance of a bill, this is section 42. Section 42 deals with acceptance of a bill drawn in fictitious name. An acceptor of a bill drawn in fictitious name and payable to the drawer's order is not relieved from liability to any holder in due course. In the same manner, the previous one, acceptor of a bill, simple kotha, acceptor of a bill, acceptor of a bill, যদি এটা fictitious নামেও আপনার এইটাকে drawn করা হলো এবং payable to the drawer's order, এই ক্ষেত্রে আপনার acceptor relieved হবে না from the liability to any holder in due course. মানে পেমেন্টের ক্ষেত্রে সে রিলিফ পাবে না, সিম্পল কথা হচ্ছে যে অ্যাকসেপ্ট করেছে বিল, কিন্তু এটা যদি ফিকটিশিয়াস নামেও হয়ে থাকে, you will not get the relief. Acceptor will not get the relief of the payment. That's all. Okay, so negotiable instrument made etc. without consideration. এখানে সিম্পল যে কথাটা সেটা হলো নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা করা হয়েছে যদি কোনো কনসিডারেশন না থাকে, সিম্পল কথা হলো ক্রিয়েটস নো অব্লিগেশন। কোনো নেগোশিয়েবল আবার মনে হয় হাউ ফার আই ডিসকাস ইন ফার্স্ট ক্লাস, নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টে আপনাকে অবশ্যই এটার কনসিডারেশন থাকতে হবে। ইউ শুড নো দ্যাট ওয়ান because you are valuable consideration থাকতে হবে, valuable consideration থাকতে হবে। So if there is no any consideration, it does not create any obligation. That's all. Finish? আমরা তাহলে ওকে, আই এম ফিনিশিং। ম্যাম অব্লিগেশন থাকবে না বলতে কি টাকা দিতে হবে না এমন? হ্যাঁ, মানে আপনার পেমেন্ট দিতে নাই, বেসিক্যালি ইট ডাজন্ট, ইটস নট এনি ইনস্ট্রুমেন্ট। সো পেমেন্টের তো প্রশ্ন, আপনি দেখেন এটা পড়ে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট মেড, ড্রন, অ্যাকসেপ্টেড, টেন্ডারস, ট্রান্সফার্ড উইদাউট কনসিডারেশন। মনে করেন কনসিডারেশন ছাড়া এত ঘটনা ঘটতেছে, পরে কনসিডারেশন হুইচ ফেলস, যেই কনসিডারেশন সেটা ফেল করে, এই ধরনের কোন সিচুয়েশন হলে কনসিডারেশনটা যদি কনসিডারেবল না হয়, so it does not create any obligation of payment. Got my point? জি ম্যাম বুঝতে পারছি। Okay, so just you take this to your brains. This is also one section where it is mentioned the obligation create হবে না কোনো ভাবেই যদি আপনার কনসিডারেশন না থাকে, ভ্যালুয়েবল কনসিডারেশন না থাকে, অথবা কনসিডারেশন ফেল করে somehow. That's all. Section 43. Okay, 44. Partial absence or failure of money consideration. Partial absence or failure of money consideration. When the consideration, আমরা এখন দেখে আসলাম যে কনসিডারেশন না থাকলে অব্লিগেশন ক্রিয়েশন হবে না, মানে এটা পেমেন্টের কোনো মানে প্রশ্নই আসে না। এখন আমরা দেখি when the consideration for which a person signed a negotiable instrument signed a negotiable instrument consisted of money and was originally absent in part or has subsequently failed in part. Try to understand consideration for which a person signed. Consideration এর জন্য যেটা আপনার সাইন করেছে কেউ একজন, that is maker, যেটা consisted of money. আচ্ছা, কি হলো তারপরে was which was originally absent in part, যেটা originally absent ছিল in part or failed in part, পরবর্তীতে এটা কি হলো ফেল করলো, এরকম কোন সিচুয়েশন যদি ক্রিয়েট হয়, the sum which a holder standing in immediate relation with such signer is entitled to receive from him proportionately reduced. আচ্ছা, আমরা এখন একটা এক্সাম্পল ছাড়া you cannot understand this one, bit critical this one. আচ্ছা, এ একটা বিল বা একটা ড্র করলো,
which value is 500 to B. আচ্ছা bill যেটা draw করলো, যেটা draw আপনার B accepted করলো, B already accepted for 500. Remember, try to understand, this section is bit critical. Partial absence. You again come back to the title, partial absence or failure of money consideration. কিরকম সিচুয়েশন হতে পারে? Just take this one to your brain. A draw করলো, B accept করলো. What does it mean? It is a bill. আচ্ছা, A draw করলো, B accept করলো. What is the value? 500. পরবর্তীতে কি হলো? এটা কিন্তু accepted. Remember, dishonored by non-payment. ঠিক আছে, এখন here very simple. A draws to B. A is not maker এখানে, আচ্ছা B অ্যাকসেপ্ট করলো, যেটা ভ্যালু হলো 500, যেটা পেমেন্টের জন্য ডিসঅনার্ড হলো বাই নন পেমেন্ট বাই B। কি করলো? মামলা করলো। এখন B প্রুভ করলো যে দা ভ্যালু ওয়াজ 400 ইন দ্য কোর্ট। B প্রুভ করলো যে ভ্যালু ওয়াজ 400, so A can recover from B only 400. Got the point? ম্যাম, যেখানে তো ম্যাম নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টে তো বলাই আছে 500 টাকা, সেক্ষেত্রে 400 না, টাকা কিভাবে এখানে প্রুভ করব? এখন শোনেন, অনেক সময় তো এই বিষয়টা মানে আইনি ঝামেলা হয় না অনেক সময়। তো কখন ঝামেলা হয়? নিশ্চয়ই ওখানে লেখাটা এমন ছিল বা কোনো ঘটনা বা কোনো ইভেন্ট সামথিং ওয়াজ দেয়ার, যেখানে বি এগ্রি করছে না, সে 500 টাকা দিবে না। এখন কি করলো? যে পেই, যে হোল্ডার ইন ডিউ করছে, কোর্টে যাবে। তো কোর্ট, এটা তো 500 টাকা তো জাস্ট এজ এন এক্সাম্পল, এটা অনেক বড় বিগ অ্যামাউন্ট হতে পারে। সো ইন কেস অফ দ্যাট, তখন তো কোর্টে যাবে। তো কোর্টে সে আবার বি, ইন দ্যাট কেস বি অলসো উইল প্লেস হিজ আর্গুমেন্ট, এ অলসো উইল হ্যাভ the same situation. So the finally proof holo B will pay 400 এবং এটা proved. So court decision given by the court that it is 400, the value is considered, finally declared it is 400, then A will get the 400 from B. মানে এই যে ঝামেলাপূর্ণ বিষয়টা দেখেন এখানে, when the consideration for which a person signed instrument consisted of money was originally absent in part. এর মানে কি? অরিজিনালি ওখানে কোনো ভাবে লেখার ক্ষেত্রে বা ইসের ক্ষেত্রে মানে it was not clear somehow. আচ্ছা, has subsequently failed in part. দেখেন পরে এটা পেমেন্ট মানে কোনো কারণে এটা ফেল করলো, ইন পার্ট পেমেন্ট হলো বা কোনো সমস্যা হলো, তখন কি হবে? এইটা মামলা মোকদ্দমা যাবে। তো ফাইনালি যেটা কোর্টে বি করলো কি, বিটা ওখানে প্রুফ করতে সক্ষম হলো দ্যাট যে the money value was 400. So court decided to declare that, and finally will get only 400, not 500. These are the things deals with the section 44. So 45. Oh, it is 45A. Holders right to duplicate of lost bill. Where the bill has been lost, যেখানে একটা বিল হারিয়ে গিয়েছে before it is overdue. Overdue হওয়ার আমার মনে আছে, can you remember the overdue? Yes, ma'am. Overdue হওয়ার আগেই বিলটা lost. So the holder may apply to the drawer কাছে, মেকারের কাছে আবার যাবে to get another bill of the same tenor. মানে একই মুডে, একই পেমেন্ট ভ্যালু, একই যেহেতু আমি তো হোল্ডার, সোজা কথা আমি হারিয়ে ফেলেছি। এখন যে মেকার, তার গিয়ে বলবো যে ভাই আমি তো বিলটাই হারাই ফেলছি, আপনি একটু কাইন্ডলি আবার লিখে দেন, দ্যাটস অল। ঠিক আছে? ইফ রিকোয়ার্ড গিভিং সিকিউরিটি টু দ্য ড্রয়ার, কিন্তু আমি যে হারাই ফেলছি আমাকে তো এরকম একটা দিতে হবে যে আমি কিন্তু হারাইছি, এটা সত্যি সত্যি। আমি যদি আবার ওইটা পেয়ে আবার গিয়ে অ্যাকসেপ্টরের কাছে যাই, ইট উইল নট বি ভ্যালিড, তাই না? So in that case, giving security to the drawer to indemnify him against all persons in case the bill. Okay? সোজা কথা হলো একটা বিল লস্ট হয়ে গেল বিফোর ইট ইজ ওভারডিউ। সো ইন দ্যাট কেস I can go to the drawer. Who is drawer? Maker. I can go to the maker to make another bill in the same tenor. Same tenor in this case, in the sense of law, tenor means mood, মানে একই মুডে, অ্যামাউন্ট হবে সেম, even the date also same, sign also same, all these things will be same. আমি তাকে বলবো আপনি as usual, আপনি আগে যেরকম দিয়েছেন আপনি তো জানেন, so you just make another thing because I have lost that one, to collect the money I need that.
Got the point? Yes, ma'am. If refused by the drawer, may be compelled, bound to do so. That is law permit করে আপনি যদি রিয়েলি হারায় ফেলেন তাহলে ল পারমিট করে আপনি তাকে বাধ্য করবেন মেকার আরেকটা তৈরি করে দিতে বাধ্য। That's all. So these are the section what we couldn't discuss in our regular classes. So these are the I think all are the section of our instrument, negotiable instrument act. We have finished up to end. So now still there may have something you have to study, and you have to study each and every section in depth, and you should get the real sense of the section. You have to study in depth so that you can get you can see, you can understand if you get any example in your exam hall, so that you can understand. So you have to study in depth. Finally, the thing what I like to say, you just study and study. So before finishing the class, I again want to remind you that what are the things we have done now up to this. মানে আমরা যেই বিষয়গুলো এত লম্বা ক্লাস হলো 137 sections, what are these? We have remembered or not? আমরা কি এগুলো ভুলে গেছি যে what are those things? I just want to remind those in front of you. So আমি আবার just বলতে চাই, what are the negotiable instrument act? Who knows well, that's fine. You just hear, you just listen. But who missed this class, I think it is very tough to get the points what we discussed after the first class. So that's why I want to remind you. I want to develop the sense who were absent in the first class of Negotiable Instrument Act. Otherwise, they cannot understand the total act what we discussed in the last 6 or 7 classes. Okay, so you just stay with me for understanding the basic thing of the Negotiable Instrument Act. This is one act, and the act negotiable instrument কাকে বলে আমরা সেটা একটু দেখে নিব very shortly. We have time. Very shortly, I like to remind all these things. Are you agree with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Who are absent, it will be very fruitful for them. কারণ আপনারা পুরো লটা জেনে গেছেন, কিন্তু আপনি যদি জানেনই না যে what is bill, what is note, what is check, তাহলে আপনার পুরো বিষয়টা মানে বোঝাটা ইটস মিনিংলেস। সো আমি আপনাকে আবার যারা অ্যাবসেন্ট ছিলেন বা যারা আরেকটু জাস্ট ফাইন টিউন হলো, হোয়াট ইজ নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট, আমরা একটু দেখে নিই। নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট হলো ডকুমেন্ট। সিম্পল কথা, ইট ইজ ডকুমেন্ট। কোথায় ব্যবহার করা হয়? কমার্শিয়াল ট্রানজাকশনে ব্যবহার করা হয়, মনিটারি ডিলিং এর ক্ষেত্রে। নেগোশিয়েবল মিন্স ট্রান্সফারেবল। Negotiable means transferable. What is transferable? You can hand over to your hand to other hand. The second person, he also can hand over to other one. He also can negotiate. He also can transfer it. So আমরা পড়ছি হলো এই নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট, হস্তান্তরযোগ্য দলিল। মানে যেই ডকুমেন্ট গুলা, যেই দলিলগুলা হস্তান্তর করা যায়, এই দলিলগুলা যেই আইনটা কভার করে, দ্যাট ইজ কল্ড নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট। আচ্ছা, সো হোয়াট আর দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস হিয়ার? এই লটা কি কি কভার করে? হোয়াট আর দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট? দ্য ল ইজ ফর দিস নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ফর প্রমিসরি নোট, বিল অফ এক্সচেঞ্জ and check. That means these act only for note, bill and check. অথবা টাইপ অফ নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট। নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট গুলা কি কি বা হোয়াট আর দ্য টাইপস? আপনি বলবেন প্রমিসরি নোট, বিল অফ এক্সচেঞ্জ এন্ড চেক, দ্যাটস অল। ওকে, আমরা এখন একটু দেখে ফেলি যে হোয়াট ইজ দ্য নোট। আমরা ইউল ট্রাই টু টেক ইউর পেন। নোট মিন্স এখানে প্রমিসরি নোট, এটাকে প্রো নোটও বলা হয়, আপনার হ্যান্ড নোটও বলা হয়। আপনি দেখবেন ব্যাংকে গেলে অনেক সময় আপনি লাইনে দাঁড়ায় থাকবেন, যারা ওই যে আপনার ফরেন এক্সচেঞ্জ যে সেকশনটা থাকে, লোনের যে সেকশন গুলো থাকে ব্যাংকে, তো একটা ব্রাঞ্চে দেখবেন 5টা সেকশন থাকে, ওদের ডিপার্টমেন্ট থাকে, you know that?
in bank? তো ওইখানে দেখবেন ওরা অনেক সময়, আমি নিজে I heard it from my here when I once I visited bank, when I went there, একজন আরেকজনকে বলছিল কি হ্যান্ড নোটটা একটু দেন তো। Got my point? হ্যালো, ইয়েস ম্যাম। হ্যান্ড নোটটা একজন আরেকজনকে বলছে যে হ্যান্ড নোটটা একটু দেন তো। তার মানে কি? মানে হচ্ছে দেয়ার ওয়াজ ওয়ান প্রমিসরি নোট। এই প্রমিসরি নোটের আরেকটা নাম হলো কি হ্যান্ড নোট, যেটা ব্যাংকে ইউজ হয়। আমরা এই ট্রানজেকশন গুলো, এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো বেসিক্যালি বেশি ব্যবহার করা হয় কিন্তু ব্যাংকেই, হ্যাঁ। আর বিজনেসে তো অবশ্যই। আমি ব্যাংকে গিয়েছি, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম যে একজন আরেকজনকে বলছিল যে হ্যান্ড নোটটা একটু দেন, হ্যাঁ। তো আমার তখন মনে হলো যে এই হলো সেই হ্যান্ড নোট যেটাকে আমরা প্রমিসরি নোট বলে লতে পড়েছি। এটা কিন্তু ল এর মধ্যে লেখা নাই হ্যান্ড নোট। আপনি দেখেন এখানে আই হ্যাভ রিটেন হিয়ার প্রমিসরি নোট, এটাকে প্রো নোট বলা হয়, এটাকে হ্যান্ড নোটও বলা হয়। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্যাট? রাইটিং ইনস্ট্রুমেন্ট বা ডকুমেন্ট, এটার মধ্যে কি থাকবে? কন্ডিশনাল আন্ডারটেকিং থাকবে, একটা আনকন্ডিশনাল আন্ডারটেকিং থাকে কোথায়? নোটে। রিমেম্বার, আন্ডারটেকিং, যেটা আনকন্ডিশনাল হবে এবং এটা সাইন মাস্ট বি সাইন বাই মেকার। যে মেক করবে সে অবশ্যই সাইন করবে। পে আ সার্টেন সাম অফ মানি অনলি টু, একটা সার্টেন ফিক্সড অ্যামাউন্ট, নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট, স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট হতে হবে যেটা এটার উপরে লেখা থাকবে, টু অর্ডার অফ এ সার্টেন পারসন অর টু বেয়ারার অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। দ্যাটস অল। এখন আমরা আরেকটু ক্লিয়ার হই কি কি এলিমেন্টস অফ প্রমিসরি নোট, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন হচ্ছে এটা অবশ্যই ফার্স্ট হচ্ছে যে এটা অবশ্যই লিখিত থাকবে, যেটা আমরা বলেছি সাইন থাকবে বাই দ্য মেকার। প্রমিস টু পে contain, it must contain a promise to pay. Promise must be unconditional, যেটা একটু আগে আমরা দেখেছি। The maker of the instrument must be certain, maker certain হতে হবে, definite হতে হবে। Pro note must be stamped, অবশ্যই stamped হতে হবে। Sum of money must be certain, যেটা অলরেডি বলেছি। স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট হতে হবে, স্পেসিফিক পারসন হতে হবে, মেকার সাইন থাকতে হবে, আনকন্ডিশনাল অর্ডার থাকতে হবে, অবশ্যই লিখিত হতে হবে। ওকে, পেমেন্ট মাস্ট বি ইন মানি এন্ড মানি অনলি। So regarding the promissory note, okay, so now আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি প্রমিসরি নোটের। I promise to pay B or order টাকা B। দেখেন এখানে I আমার সাইন থাকবে, হ্যাঁ। আমরা মনে হয় এটা না দেখে এটা দেখি, ইটস বেটার। এটা আমরা আপনারা আগে দেখে নিন ইফ ইউ নিড, হ্যাঁ। এইটা দেখি আমরা একটা প্রো নোট দেখেন। On demand, I promise to pay the other person, হ্যাঁ। তার ঠিকানা শুদ্ধ, টাকা হলো কত? 1000 উইথ ইন্টারেস্ট at 8% per annum for value received in cash। এখানে দেখেন কি কি আছে। আমি একজন ব্যক্তি, সাইন, আমি হচ্ছে ওয়াই, ডেট থাকবে, সাইন থাকবে, অ্যাড্রেস থাকবে। কাকে দিব? এ কে দিব। কত টাকা দিব? 1000 টাকা দিব, ঠিক আছে। এখানে কি আছে? স্ট্যাম্প আছে। দেখেন তো, ডাজ ইট ম্যাচ উইথ দিস ওয়ান? ঠিক আছে। Essential elements of the promissory note, these are the elements are here. Do you get this? This is a written document signed by maker, promise to pay, unconditional থাকতে হবে, certain definite person থাকতে হবে, maker that is stamp থাকতে হবে, certain sum থাকতে হবে, that was 1000, that is 1000, and payment must be in money and money only, definitely, because it is written here 1000. That's all regarding promissory note. Now move to bill. Okay, bill of exchange. Bill of exchange, it is in section 5. হ্যাঁ, আমি এগুলো আপনাকে বেসিক্যালি আমি বুঝাইতে চাচ্ছি যে কি বিল কাকে বলে, নোট কাকে বলে, কি কি আছে এর মধ্যে, এদের ধরনটা কি রকম, যাতে আপনি পুরা লটা পড়ে আপনি মনে করেন মাঝখানে কোনো ক্লাস you couldn't attend for some reason or somehow, so that you can understand যে আমি এই বিলের এই জিনিসগুলো পড়ছি। এখন আপনি একটা গাছের গোড়া থেকে না জানলে ডালপালা হ্যাঁ easily. So that's why I want to remind who was absent
It will be very fruitful for him. Okay. So bill is in section 5. Bill e ki thakbe? An instrument, definitely an instrument. Amra jani note, bill and check. These are 3 instruments. This act is with these 3 instruments. These are the negotiable instruments. Okay. An instrument in writing containing an unconditional order. What is difference between bill in this write-up? Can you say? Just make it different between this unconditional undertaking. Remember, promissory note, unconditional undertaking. Bill, unconditional order. Okay? Unconditional order. Signed by maker. Signed by maker. Okay, directing a certain person, these are the similar, to pay on demand or at fixed or determinable future time a certain sum of money, a certain person. Okay, only to order or to the order of a certain person, to the bearer of the instrument or to the instrument. আচ্ছা, এখানে হলো ডিফারেন্স, বেসিক ডিফারেন্সটা হলো আনকন্ডিশনাল অর্ডার থাকবে। আচ্ছা, কি কি এলিমেন্টস? What are the elements? The instrument must be in writing, definitely writing. Drawer and maker must be signed by কে? Drawer and maker. Drawer and maker. হ্যাঁ, drawer and maker দুইজন এখানে সাইন করতে হবে, but in the note there will be one, that is only maker. Okay. Okay, must contain an order to pay which is express and unconditional. Definitely unconditional হবে. Drawer, drawee and payee must be certain and definite individual. এখানে 3টা পার্টি থাকে in case of bill, so each of them will be definite person. Amount to be certain, definitely, and stamped. That's all. Okay, let's move to the example. If you see the example, to Rohim, এটা কে? Drawee. আমার মনে হয় before this example we can go the difference between. আপনি দেখেন এখানে আমরা বিল এবং নোটের মধ্যে ডিফারেন্সটা দেখি। There are 2 parties, maker and payee. In case of note, remember, in case of note there are 2 parties, maker and payee. Okay, বিলের ক্ষেত্রে drawer, drawee and payee. Drawer, drawee and payee. Okay. In case of note, there is a promise to pay. In case of bill, there is an order to pay. Acha. It is signed by the person liable to pay, so acceptance is not necessary. সোজা কথা হলো, in case of note, there is no option to acceptance because there are 2 parties only. And in case of bill, there are 3 parties required to be accepted by the drawee. এখানে একটা বিল ফার্স্ট একজন মেক করে দেবে, ড্রয়ার মেক করে দিবে, সেটা ড্রয়ি অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে হ্যাঁ আপনি এটা পাঠাইছেন, এই বিলটা যে করে পাঠালেন আমি টাকাটা দিব, বিফোর ইট ইজ বাইন্ডিং আপন হিম। সো ড্রয়ির সাইন থাকতে হবে, যেটা আমরা দেখেছিলাম ড্রয়ি এবং ড্রয়ার দুইজনেরই সাইন থাকতে হবে অন বিল। আচ্ছা, মেকার ইজ লায়াবল, এখানে কে? প্রমিসরি নোট হলো, promissory note ক্ষেত্রে maker only liable. The drawer is liable only when drawee does not accept or pay the money. যেহেতু 2টা পার্টি, আমি বলে দিলাম, আমি একটা বিল করে দিলাম যে মিস্টার বি সে এই টাকাটা দিবে, এখন ওই মিস্টার বি যদি না হয় দেন আমি দিব। That's all. Okay, notice of dishonor is not necessary. In case of bill, disorder notice প্রয়োজন হয় না। In case of non-payment, non-acceptance, you know, in case of bill, there is an issue regarding the acceptance. It can be dishonored by non-acceptance. It can be dishonored by non-payment also. You know, all these things we discussed in one class regarding the acceptance of the bill. Okay, notice of dishonor must be given to all persons liable to pay. ঠিক আছে, সো নোটিস এখানে দরকার এবং এখানে দিতে হবে নোটিসটা। কাদেরকে দিবে? Notice of dishonor must be given to all person liable to pay. যারা এই যে যখন সে ড্রয়ি না দিলে তো ড্রয়ারের কাছে আসবে, সুতরাং নোটিস দুজনকে দিতে হবে। Okay. In case of dishonor, protest is not necessary. Protest is necessary. Can you remember what is protest and what is the Yes, section? ma'am. Yes, ma'am. Section 100, ma'am. Is what is 99? Ma'am, 99 is noting.
Yes, 99 noting, 100 is protest. Very good. Thank you very much. এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো in case of what is this bail. দেখেন to রহিম, রহিম হলো ড্রয়ি। জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা একটা মানে তিনটে পার্টি থাকে তো একটু ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার। হু আর অ্যাবসেন্ট বেসিকলি আই রিকোয়েস্ট देम টু অ্যাটেন্ড হিয়ার। এটা একটা বিল। দিস ইজ আ বিল টু রহিম, সে হলো ড্রয়ি। রিমেম্বার রহিম হলো ড্রয়ি। হ্যাঁ, আর 6 months after date pay Mr. Ibrahim pay or order টাকা 1000। এটা কিন্তু দুইটা এখানে মনে আছে আপনাদের, এখানে স্ল্যাশ দুইটা। 1 month after side pay to Mr. Ibrahim or bearer টাকা 500। এখানে দুইটা রাইট আপ হলো দুইটা। হ্যাঁ, আপনারা একটা কনসিডার করেন, যেটা প্রথম দিন আমাদের একটু সমস্যা হয়েছিল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ। এই যে এইটুকু এখানে দুইটা বিল ধরেন। ওকে, এই যে এটা একটা রাইট আপ, এরকম হতে পারে একটা, এরকমও হতে পারে। আচ্ছা ধরে নেন রহিমকে একটা টু রহিম, সে হলো ড্রয়ি। 6 months আফটার ডেট পে মিস্টার ইব্রাহিম, যাকে আমরা পেই বলবো, অর অর্ডার টাকা 1000। কে তৈরি করলো? করিম। আমি হলাম করিম, আমি হলাম মেকার, আমি হলাম ড্রয়ার অফ দিস ইনস্ট্রুমেন্ট। আমার এখানে সাইন থাকবে, এখানে স্ট্যাম্প থাকবে। তাহলে কি কি হলো? আমি মেকার, আমার সাইন থাকলো, ডেট থাকলো, স্ট্যাম্প থাকলো। আমি কাকে দিলাম? এই যে ইব্রাহিমকে দিলাম। ইব্রাহিম এবার নিয়ে যাবে কার কাছে? রহিমের কাছে। ড্রয়ি, টাকাটা কিন্তু ড্রয়ি দিবে। হ্যাঁ, তো এখন এই ড্রয়ের কাছে যাওয়ার পরে ইব্রাহিম বলল যে এই যে এই হলো বিল, অমুকে পাঠাইছে, এটা তো লেখাই আছে। সে আবার করবে কি, তাকে একটা টাইম দিতে হয় অ্যাকসেপ্টেন্সের জন্য। সে অ্যাকসেপ্ট করবে, তারও সাইন থাকবে এখানে। হ্যাঁ, ওখানে সাইনের অপশন নাই, কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে অ্যাকসেপ্টেড লিখে সে সাইন করবে। ইয়েস আই অ্যাকসেপ্টেড দিস ওয়ান, আই উইল পে দিস অ্যামাউন্ট অন দ্যাট ডেট। তো দিস আর দা অল দা, মানে এটাকে হিস্ট্রির মতো বলেন আপনি, মানে লম্বা কাহিনী। সেই কাহিনীটা আপনাকে ক্লিয়ার করতে হবে। আমি করিম, আমি মেক করলাম, আমি ড্র করলাম, আমি ডেট দিলাম, আমি স্ট্যাম্প করলাম, আমি ইব্রাহিম দিলাম, ইব্রাহিম টাকাটা বেসিক্যালি পাবে। তো সে হলো কি পেই, টাকাটা ইব্রাহিম পাবে, পেই হলো ইব্রাহিম। দেখেন এই পেই, ড্রয়ি এবং ড্রয়ার মেকার, এই জিনিসগুলা ইন অ্যাডিশন আই হ্যাভ রিটেন দিস সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ ক্যান জাস্ট মেক দিস ভেরি ডিফারেন্ট, very clear understanding. You need this for this, otherwise you cannot understand many things in reading of all the sections of this law. কারণ অনেক জায়গায় লেখা থাকবে আপনার ড্রয়ি, তো আপনি তখন যদি এই ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা না থাকে, ওই জায়গায় গিয়ে আপনার পড়াটাই আপনার ভেরি ক্রিটিক্যাল মনে হবে। সো that is why I am discussing today also again this one. So try to get it. Karim is a maker. He has there is a date and it is stamped, and here Karim has given it to Ibrahim. Ibrahim is a payee. He will get this 1000 and he will go to Rohim. He is the drawee. That's all. And then he will accept and he will pay after the 6 months after date. Okay, that's all regarding the bill. Now, also we have seen the difference between this. Okay, now check. Okay, it is a bill of exchange. Check holo one kind of bill of exchange drawn on a specific banker, payable on demand. Okay, it can be bearer, which is called bearer check. Check bearer hote pare, amra dekhechi bearer check hote pare, ar ki hote pare, order check hote pare. Can you remember this? Yes ma'am. Okay, very good, very good. So you know this. So আপনাকে যদি বলে যে what is that, আপনি বলবেন it is a bill of exchange. That is one kind of bill of exchange because এখানে তিনটা পার্টি থাকে। চেকের ক্ষেত্রে তিনটা পার্টি থাকে। You just think about this. Just think how do you deal with the check. So you think, because it is we are very familiar with this one. Okay, drawer and drawee আমরা already জেনে গেছি because we discussed here drawer and drawee. Who is drawer? If see my screen. Yes ma'am. Okay, so drawer and drawee, do I need to discuss here again? No ma'am. No, thank you very much. So holder, আমরা দেখে নিই, এটা কি important section, holder in due course.
হোল্ডার অফ প্রমিসরি নোট, বিল অফ এক্সচেঞ্জ, চেক হুইচ ইজ ইন পজিশন অফ ইট। সিম্পল কথা হচ্ছে হোল্ডার কাকে বলবো? যার অধিকারে ওইটা আছে। চেকটা আমার কাছে আছে, ইট মিনস আই এম দ্য হোল্ডার। বিলটা আমার কাছে আছে, ইট মিনস এখন তার আগে আরো 10টা হাত হয়ে আসলেও, হাত বদল হয়ে আসলেও, নেগোসিয়েশন আরো 10 টার্নস হয়েছে আমার আগে, স্টিল আই এম, ইট ইজ ইন মাই পজিশন, সো আই এম দ্য হোল্ডার অফ দ্য বিল, নোট অর চেক। ওকে, সো যেটা পজিশনে যারা আছে সেই হলো হোল্ডার, সিম্পল কথা। এখন হলো সেকশন 9 ডিলস উইথ দ্য হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স। দ্য কন্ডিশনস আর টু বি হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স। কি কি কন্ডিশন থাকতে হবে একটা হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স যখন হবে, তখন কি কি কন্ডিশন মিট আপ করে? হোয়াট আর দিস? পারসন উইল হ্যাভ পজিশন অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট, ডেফিনেটলি, যেটা আমরা বললাম। ফার্স্ট ওয়ান, দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট মাস্ট বি উইদিন ম্যাচুরিটি ডেট। আমরা জানি there is a maturity date because everywhere you have to, in case of instrument there will be date, fixed date, so within the maturity date it will be. আচ্ছা, যদি ম্যাচুরিটি ডেট এক্সপায়ার করে তাহলে কিন্তু এটা হোল্ডার ইন পজিশন, হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স হবে না, ঠিক আছে? সো দা ইনস্ট্রুমেন্ট মাস্ট বি উইদিন দ্য ম্যাচুরিটি ডেট। আচ্ছা, এরপরে কি ভ্যালুয়েবল কনসিডারেশন? আমরা একটু আগে কি পড়েছিলাম? হোয়াট আর দ্য সেকশন, ক্যান ইউ রিমেম্বার? যখন ভ্যালুয়েবল কনসিডারেশন থাকবে না তখন এটা কোনো অব্লিগেশন ক্রিয়েট করে না ফর দ্য পেমেন্ট, আমরা একটু আগে দেখেছি। ওকে, সো আমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট হতে গেলে, হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স হতে গেলে অবশ্যই দেয়ার উইল বি ভ্যালুয়েবল কনসিডারেশন। আচ্ছা, দ্য পারসন উইল রিসিভ দ্য চেক উইথ গুড ফেইথ। আমি আপনার কাছ থেকে একটা চেক নিব, যদি কোনো ডাউট থাকে যে আপনি আমাকে টাকাটা দিবেন না, বা আপনার এই চেকটা কোনো ফেক থাকে বা কোনো প্রবলেম থাকে, আমি তো এটা নিবই না। সুতরাং আমি যখন নিব, ইট মিনস আমি একটা গুড, ভালো, বা এটাকে বলা হয় যে, আমি দেখেছি বাংলাতে ইট ইজ রিটেন, সরল বিশ্বাসে আমি গ্রহণ করলাম। আপনার কাছ থেকে আমি চেকটা নিয়েছি ইন গুড ফেইথ, ইট মিনস সরল বিশ্বাসে আমি চেকটা নিয়েছি। কোনো সমস্যা থাকলে তো আমি নিবই না, আমি বলবো বাবা চেক নিব না, আপনি আমাকে ক্যাশ পেমেন্ট করেন। মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আপনাকে ক্লিয়ার থাকতে হবে। মানে ইন গুড ফেইথ মানেটা কি? যে ইন গুড ফেইথ মানেটা হলো যে আমি সরল বিশ্বাস এটা নিয়েছি, আই উইল প্লেস ইট টু ব্যাংক, আই উইল গেট দ্য মানি, ঠিক আছে? সো ইফ দেয়ার ইজ এনি ডাউট, আই উইল নট গেট দ্য চেক, আই উইল নট রিসিভ দ্য চেক। সো এটাও সরল বিশ্বাসে হবে না, ইট উইল নট বি ইন গুড ফেইথ। আচ্ছা, উইদাউট ডাউট অফ ইটস লেজিটিমেসি। লেজিটিমেসি মিন্স হলো ভ্যালিডিটি, মানে এইটা ইনভ্যালিড হবে এরকম হলে তো আমি নিব না, তাই না? সিম্পল কথা। সো লেজিটিমেসি ব্যাপারে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ডাউট। আচ্ছা, টু রাইট উইল বি এস্টাবলিশড টু হোল্ডার্স ইন ডিউ কোর্স। টু হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স হলে আপনার দুইটা রাইট থাকে, কি কি? হি ইজ ফ্রি ফ্রম অল প্রিভিয়াস ডিফেক্ট। ক্যান ইউ রিমেম্বার? এ বি কে দিল, বি হারাই ফেললো, সি পেলো, তারপর আরো দুইজনের পরে যে হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স হলো, হি ইজ নট, he gets the better title, he gets the good title. Okay, so he is free from all previous defects. It doesn't matter to the holder in due course. Holder in due course is free from all previous defects. ঠিক আছে, has the right to get the full payment of the instrument. ইনস্ট্রুমেন্টের গায়ে যে ভ্যালুটা আপনার লেখা আছে, হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স মাস্ট রিসিভ দ্যাট মানি। That's all. আচ্ছা, পেমেন্ট ইন ডিউ কোর্স হবে, পেমেন্ট ইন ডিউ কোর্স মিন্স ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য অ্যাপারেন্ট টেনর অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। মানে ইনস্ট্রুমেন্টের যে মুড আছে, অ্যাকচুয়াল মুড আছে, ইন গুড ফেইথ অ্যান্ড উইদাউট নেগলিজেন্স টু এনি পারসন ইন পজিশন। আমি যখন ব্যাংকে যাই তখন দেখবেন, আপনি যখন চেক নিয়ে ব্যাংকে কাউন্টারে যান, দেখবেন যে যিনি ক্যাশ কাউন্টারে, যিনি টেলার বলেন না, টেলার যিনি আছেন, যিনি ক্যাশ আমাকে দিবেন, হ্যাঁ, সে দেখবেন চেকটাকে ভালোভাবে একটু দেখে যে তার মুড ঠিক আছে কিনা। তাদের আরো অনেক কিছু থাকে, হ্যাঁ, সিস্টেমে অনেক, আপনাদের কি বলে, মেশিন রিডার, অনেক ইয়েও থাকে ওদের ভিতরে, অনেক লেখা টেখা থাকে যেগুলো তারা চেক করে। সো এখানে মিনস ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য অ্যাপারেন্ট টেনর অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইন গুড ফেইথ এন্ড উইদাউট নেগলিজেন্স। পেমেন্টটা হবে এমন ভাবে গুড ফেইথে, এবং সে তো তার ক্যাপাসিটি, তার যতটুকু অ্যাবিলিটি আছে, হাউ মাচ হি নোজ,
He or she tailor, no, he knows he will apply all the things, and then he will check and he will pay without any negligence to any person in position. So payment in due course means apparent tenor of the instrument in good faith and without negligence to any person in position. এই যে প্রসিডিউরটা বলা হচ্ছে এটাকে বলা হবে পেমেন্ট ইন ডিউ কোর্স। Okay, inland instrument, section 11, made in Bangladesh, drawn upon any person resident in Bangladesh shall be deemed to be an inland instrument. হ্যাঁ, বাংলাদেশে তৈরি, বাংলাদেশে কাউকে এটা ইস্যু করা হলো, রিসিভ করলো, নেগোশিয়েট হলো, এটাকে বাংলাদেশের ইনস্ট্রুমেন্ট বলা হবে, এটাকে ইনল্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট, যেটা সেকশন 11 ডিল করে। ওকে, ফরেন ইনস্ট্রুমেন্ট, এনি ইনস্ট্রুমেন্ট not made, not drawn in Bangladesh shall be deemed to be a foreign instrument. Okay. Okay, negotiable instrument, যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে পড়ে চলে আসছি, this section, it is mentioned in section 13. The definition of negotiable instrument mentioned in section 13. So we already discussed. এখন আমরা দেখব what is the meaning of negotiation, already discussed. When instrument transfer to any person, the instrument said to be negotiated. Okay, now the endorsement. When the maker or holder of instrument signs, call endorser, the sign korbe, the same for purpose of negotiation in the back or face thereof, or on a slip of paper annexed. আমরা জানি যে আমরা with example, did I give you any example for negotiation? আচ্ছা, এখন are you with me? Yes, ma'am. Okay, আমরা কি জানি যে কিভাবে এন্ডোর্সমেন্ট করি আমরা? Can you remember? Yes, ma'am. আচ্ছা, তো আমি তারপরে একটু বলি যদি কেউ ক্লিয়ার না থাকি। আমরা নেগোসিয়েশন বা এন্ডোর্সমেন্ট আমরা করব, নেগোসিয়েশন করতে গেলেই আমাকে এন্ডোর্সমেন্ট করতে হবে। আচ্ছা, আমরা সিম্পলি একটা চেকের কথা চিন্তা করি। আপনি আমাকে একটা চেক দিলেন, এটা যদি অর্ডার চেক হয়, বেয়ারার চেক হয়, হোয়াট এভার, অর্ডার চেক হলো, আমার নাম চেকে লিখে দিলেন। ওকে, সো আমি টাকাটা পাবো, আমার কাছে সেম অ্যামাউন্ট আরেকজন পাবে। সো আমি করব কি, চেকের পিছনে ওনার নামটা লিখে আমি জাস্ট সাইন করে দিব। সে ওই চেকটা নিয়ে ব্যাংকে যাবে, সে ওই চেকটা নিয়ে ব্যাংকে যাবে, তাহলে ব্যাংক তাকে টাকাটা দিয়ে দিবে। এখন এই যে আমি যে ওখানে লিখে দিলাম ওই আরেকজনের নাম, সাপোজ করিম, মিস্টার করিম, আমি লিখে দিব পে টু মিস্টার করিম, সাইন করে দিব আমি। ওকে, বিকজ আমি এটা একটা অর্ডার চেক, অর্ডার চেকের গায়ে হলো আমার নামটা লেখা আছে অন দ্য ফেস, হ্যাঁ, যেখানে লেখা থাকে। ওকে, তো এরপর আমি ব্যাক সাইডে কি করলাম, লিখে দিলাম পে টু মিস্টার করিম, সাইন বাই মি। সো এই যে প্রসিডিউর আমি লিখে দিলাম, করিম আবার করতে পারে কি, আবার সে আরেকজনকে ইন দ্য সেম ম্যানার আরেকজনকে দিতে পারে, সেম জিনিস লিখে পে টু মিস্টার রহিম, সাইন বাই করিম। ফাইনালি ওই যে রহিম, সে ব্যাংকে যাবে। দেখেন কয়জনের হাতে থেকে গেল, আপনি দিলেন আমাকে, দেন আমি দিলাম করিমকে, করিম দিল রহিমকে, রহিম এবার ব্যাংকে গিয়ে টাকাটা উঠাবে। এই যে প্রসিডিওর, এখানে কি ফলো করা হচ্ছে, এন্ডোর্সমেন্ট। এই এন্ডোর্সমেন্টের মাধ্যমে আমরা কি করি, নেগোসিয়েশন করি। That is negotiation of the negotiable instrument done by what? Endorsement, pro endorsement. So this is the procedure of endorsement. Okay? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, এন্ডোর্সমেন্ট আমরা একটু ক্লিয়ার থাকি, এন্ডোর্সমেন্ট কতবার করা যাবে এটা কিন্তু it's not mentioned in law, you know. এটা 5 বার করা যাবে নাকি 10 বার করা যাবে না 100 বার করা যাবে, this number is not mentioned in the law. So it just be sure that times of endorsement, number of endorsement is not mentioned in the law. ঠিক আছে, এটা আপনি জেনে রাখেন, এটা you may need this one. এন্ডোর্সমেন্ট করবো আমি, সো এইভাবে হতে থাকবে ফাইনালি হু ইজ দ্য হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স, সে গিয়ে টাকাটা পাবে। কোনো অসুবিধা নেই, চেকের পিছনে জায়গা না থাকলে আপনি আরেকটা পেপার অ্যানেক্স করে দিতে পারেন, স্ট্যাপল করে দিতে পারেন। ডু ইউ নো দ্যাট?
সো এখানে দেখেন কতবার হতে পারে ফাইনালি যে হু উইল বি দ্য হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স হি অর শি উইল গেট দ্য মানি। That's all. So this is the endorsement procedure, and we negotiate instrument through endorsement. Okay, এখন endorsement এখানে দেখেন endorsement in blank, endorsement in full এবং endorsee কে আমরা এই জিনিসগুলো একটু দেখে নেই। If the endorser signs his name only, the endorsement is said to be in blank. মানে এন্ডোর্স যে এন্ডোর্স করলো, আপনি আমাকে চেকটা দিলেন, আমি শুধু সাইন করে দিলাম, I didn't write anything, হ্যাঁ, কারণ নাম লিখি নেই, তাহলে কি হলো এন্ডোর্সমেন্ট, the endorser signs his name only, the endorsement is said to be in blank. মানে আমি যাকে এন্ডোর্স করছি, যে টাকাটা পাবে তার নামটাই লিখে দেই নাই। এখন যে ইচ্ছা সেই আপনি যার হাতে দিবেন, এটা মেয়ারলি ডেলিভারির মাধ্যমে ইট ইজ মানে এটা হয়, যার হাতে দিবেন সাইন করে সেই টাকাটা নিতে পারবে। এখন করিমের নাম লেখেন নাই, সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার, এটা হবে এন্ডোর্সমেন্ট ইন ব্ল্যাঙ্ক। আচ্ছা, he adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument or to the order of a specific person, the endorsement is said to be full. এই যে আমি করিম নাম লিখে দিলাম, করিমের নাম লিখে দিলাম, এটা হবে এন্ডোর্সমেন্ট ইন ফুল। করিমের নাম লিখে দিলাম না, শুধু সাইন করে দিলাম, এন্ডোর্সমেন্ট ইন ব্ল্যাঙ্ক। আচ্ছা, and the person so specified is called the endorsee. আমি করিমকে দিলাম, নেগোশিয়েট করলাম, করিমের নাম লিখে দিলাম, করিম হলো এখানে, সে রিসিভ করলো, এটা সে হবে কি এন্ডোর্সি। আর আমি কি করলাম, the rule of pay can be applied to endorsee. আচ্ছা, পে ক্ষেত্রে যা অ্যাপ্লিকেবল এই রুলগুলো এন্ডোর্সির ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল। আবার এখন আরেকটা জিনিস এখানে জানা দরকার, যে এন্ডোর্সি হলো করিম আর আমি কিন্তু দিলাম, তাহলে আমি কি, আমি হলাম এন্ডোর্সার, ঠিক আছে, এক্সামিনি আর এক্সামিনার। Can you understand? এক্সামিনি যে পরীক্ষা দিচ্ছে, এক্সামিনার যে পরীক্ষা নিচ্ছে। সো ইন দ্য সেম ম্যানার, যে এটা নিচ্ছে এটা হচ্ছে এন্ডোর্সি, যে ওটা পাবে, আর যে দিল এন্ডোর্সার। দ্যাটস অল রিগার্ডিং দিস। সো মানে বি শিওর অ্যাবাউট দিস টার্মস, হ্যাঁ, এগুলো আপনাকে একটু বুঝে নিলে ভেরি you can understand, you can read very you will be very comfort to read that, হ্যাঁ, টোটাল অ্যাক্ট। আচ্ছা, এরপরে দেখি, আচ্ছা, uncertain instrument, ambiguous instrument, যেটা section 70 deals, হ্যাঁ, where an instrument may be constructed either as a promissory note or bill. The holder may treat it as his election. The instrument shall be treated accordingly. মোট কথা হলো, আপনাকে বিল বা নোট কনস্ট্রাক্টেড হলো এমন ভাবে যে আপনি এটাকে বিল বা নোট যে কোনো একটা হিসাবে আপনি এটাকে ট্রিট করতে পারেন, আপনি এটাকে কনসিডার করতে পারেন, আপনার উপরে ডিপেন্ড করে। ট্রিটেড অ্যাজ হিজ ইলেকশন, সো দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট শ্যাল বি ট্রিটেড অ্যাকর্ডিংলি। একইভাবে এটাকে ট্রিট করা হবে, যদি আপনি বিল হিসাবে এটাকে নেন তো এটা বিল হিসাবে ট্রিট হবে, যদি আপনি নোট হিসাবে নেন সো ইট ইজ নট। সো হোয়াট আর দ্য রুলস, regulations, what are the rules applicable for the bill of this law will be applicable to that one. Okay, so it will be ambiguous or uncertain instrument, এটা হতে পারে, law says. Okay, where the amount is stated differently in figures and words, I think I can I have given one question on this section. Yes, I think ma'am. you have answered this one. আপনাকে ওয়ার্ডে এবং ফিগারে যদি লেখা থাকে আমরা সবসময় কোনটা কনসিডার করব, ওয়ার্ড। ওকে, জি আমরা ওয়ার্ড কনসিডার করব। Okay, that's fine. Section 19. Okay, instrument payable on demand. An instrument payable on demand. A note or bill is payable on demand, where it is expressed to be so, to be payable at sight or on presentment, where no time for payment is specified on it, where the note or bill accepted or endorsed after it is overdue, as regards the person accepting or endorsing it. Actually, I'm not comfort now. My voice is disturbing me now because I'm talking long time, maybe for that. Okay, so that's all. I have tried my level best to give you some things so that you at least
you get a sense from regarding the section, regarding these two laws, what I discussed with you in the last 14 classes, including this one. So we are going to finish right now, and we can meet somewhere. We can talk some anytime. You can email me for any regarding these two laws or whatever. I already mentioned. I already given my email address to your what is this? Someone told me to give a chat box. I have given there. So if you need me regarding these two laws, as I was responsible for these two laws to discuss you, I tried my level best to give you something. So I'm very happy to spend with you such a long time, and I'm very I'm indeed so grateful to you. Many of you were very much attentive, and many of you attended in the class. And everybody, have you got all the materials, please? Yes, ma'am. Okay, so today these two material, what I discussed today, not this one, what is in front of me, the section class number 13 and 14. I'm just going to send you now. Okay, so that's all for all the X, all the classes what I spent with you. So thank you very much. Please pray for me, and I must pray for you, so that everybody we can be successful in our life, and so that we can what crisis moment, what crisis time we're spending, not we only in the world, everyone, so that everybody we pray for us, and everybody we should pray for each other. So that's all. Thank you very much. From your side, if there is any speech, please, 1 minute more. If you have anything to say for 1 minute, please, then I will close the class. Thank you, ma'am. Last 14 class, actually, we attended very carefully and try to consume all your lecture. And we understand almost, and what we saw and listening, that your integrity, and you always try to give us your 100% to make us more comfortable of this journey. So from all of students, on behalf of all students, we are really thankful to you. Please pray for us. Our examination is very soon, will be held in March. So we'll pass, that is our prayer. And we wish your health and your career will be go very fine. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much for your nice, what kind of nice words. Thank you very much, and Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am.